Good morning, students. আমাকে দেবারুণ আগের দিন পয়েন্ট করেছিল যে আমি এই দুটো লিঙ্ক একই দিয়ে ফেলেছি, আমি ওটা চেঞ্জ করে দিয়েছি, একটু দেখে নিস, ভুল হয়েছিল আমার, আমি ওটা চেঞ্জ করে দিয়েছি। দেবারুণ পয়েন্ট করেছিল, তারপর আজকে আমি খুলে দেখি হ্যাঁ একই লিঙ্ক হয়ে গেছিল দুটোই, দুটো আলাদা লিঙ্ক ছিল তো সে দুটো আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি, একবার দেখে নিস। ওকে স্যার। স্যার গুড মর্নিং। গুড মর্নিং, তোমাকে আমি হোস্ট করে দিচ্ছি, আমার আবার ক্লাস আছে এক্ষুনি 10:50-এ। বলো তো, শোনা যাচ্ছে না। বলছি আমার ক্লাস আছে। ঠিক 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 আছে, ঠিক আছে, আমি তোমাকে হোস্ট করে দিচ্ছি, দিয়ে আবার আমার ক্লাস হয়ে গেলে আমি ঢুকে যাব, তখন আমাকে এন্ট্রি করে দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। লাইভ করা আছে নীলাঞ্জন। ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি করে দিয়েছো তো, আমি খালি শেয়ার করে নিচ্ছি। গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, একটু কনফার্ম করো স্ক্রিনটা শেয়ার হলো কিনা। Yes sir, good morning. হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। হ্যাঁ হয়েছে। গুড মর্নিং থ্যাংক ইউ। বর্ণিকা রিকভার হয়ে গেছে পুরোপুরি? হ্যাঁ স্যার, মানে এমনি ঠিকঠাকই আছে আর কি। বাকি সবাই বাড়িতে? হ্যাঁ স্যার, মানে আমার দাদু ঠাকুমা আবার পজিটিভ হয়েছে। বলছি তোমাদের সঙ্গেই থাকে নাকি? না, গ্রামের বাড়িতে, এবার যেতে হচ্ছে। মানে তো মানে অ্যাজিউম করা যেতে পারে কি তোমার কিছু হবে না এখন ওখানে গেলে আর কি, মানে অ্যাজিউম করা যেতে পারে আর কি, আচ্ছা স্যার। মানে শুড হ্যাভ দ্য অ্যান্টিবডিজ আর কি, রিকভার করে গেছে মানে অ্যান্টিবডিজ থাকার কথা, জানা নেই। হ্যাঁ স্যার, এমনি রিকভার করে গেছি। উইকনেস নেই তো? স্যার শুধু চোখটা মানে আরো কম দেখছি আর কি। কোভিড হওয়ার পর অনেকটা চোখের পাওয়ার মনে হচ্ছে বাড়িয়ে দিয়েছে, মানে আরো মায়োপিক হয়ে গেলাম। আচ্ছা এরকম, মানে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম হিয়ারিং দিস, এটা আগে শুনিনি কোনোদিন। স্যার এটা আমার হচ্ছে, মানে আমার মায়ের হচ্ছে, বাবার হচ্ছে, সবার হচ্ছে, মানে চোখে কম দেখছি সবাই, যে মানে পাওয়ার গুলো আছে ওটা আর কাজ করছে না। ওকে ওকে ওকে, দিস ইজ সামথিং নিউ, দিস ইজ মানে মানে কোভিড ক্যান ডু এনিথিং, এ তো বুঝাই যাচ্ছিল কিছুও হচ্ছে এটাতে, বাট দিস ইজ সামথিং হুইচ ইজ নিউ ফাইন্ডিং আর কি। স্যার এটা মানে মনে হচ্ছে কোভিড এর জন্যই হয়েছে, কারণ এতটা কম ডিউরেশন এরকম। হ্যাঁ না না, ওরকম ভাবে তোমার মায়োপিক ভিশন তো তুমি এতদিন তো গ্লাসেস ইউজ করতে, হঠাৎ করে তো চেঞ্জ হওয়ার কথা নয়। হ্যাঁ স্যার, মানে মোটামুটি ধরতে হবে কি কোভিড হওয়ার পরে সামথিং উইল চেঞ্জ ইন দ্য সিস্টেম আর কি, কিছু একটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার, মানে এত বাজে জিনিস। হ্যাঁ, কিছু হোক না হোক মেন্টাল প্রবলেম হয়ে যাবে বাকি সবাইকার। শ্রেষ্ঠা রিকভার করেছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। রিকভার করে গেছো? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমার ফার্স্টে তো আমার বাবার পজিটিভ এসেছিল, তো আমরা সবাই একসাথেই ছিলাম, তো মেডিসিনস এন্ড অল দিচ্ছিলাম, তো তেমন আইসোলেশন মেনটেন হয়নি অত, মোটামুটি যতটা মেনটেন করার মতো। দিয়ে আমাদের বাকি বাড়ির সবার টেস্ট হলো, তো সবার পজিটিভ এলো, বাট আমার নেগেটিভ এলো। ওকে,
ফাইন, তোমার ইমিউনিটি স্ট্রং, ইউ হ্যাভ ডিফিটেড ইট অলরেডি। ঠিক আছে, ফাইন, ঠিক ঠিক ঠিক। আর বাকি সবাই ঠিক আছে তো? হ্যাঁ স্যার, ঠিকঠাকই আছে স্যার। চলো, গুড, ফাইন। তো লেট আস কন্টিনিউ। We will continue with translation inhibitors. আগের দিন আমরা টেট্রাসাইক্লিন করেছিলাম না? টেট্রাসাইক্লিন কতদূর হয়েছিল আমাকে একটু বলতে হবে। স্যার রেজিস্ট্যান্স অবধি। হ্যাঁ, রেজিস্ট্যান্স অবধি হয়েছিল স্যার। গুড, ফাইন, আমরা রেজিস্ট্যান্স পর্যন্ত করেছিলাম। সো যদি আচ্ছা, সিলেবাস বলে দিয়েছি তো? সিলেবাসটা একবার আমাকে কনফার্ম করে দাও। ল্যাকটামসটা বলেছিলেন, শুধু এটা হবে না, এই উইকে যেটা পড়াচ্ছেন ওটা হবে না, লাস্ট উইক অবধি যেটা করেছিলেন কার্বাপেনেন্স ওই অবধি। ওকে ওকে ওকে, তাহলে প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটরস, ট্রান্সলেশন ইনহিবিটরস থাকছে না, হ্যাঁ ঠিক আছে? ওকে ওকে ওকে, ফাইন ফাইন, গুড। তো চলো, যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমাকে একবার মেকানিজম অফ রেজিস্ট্যান্সটা একটু বলো, কিভাবে হবে, what are the mechanisms by which resistance can develop? ট্রাই করো। স্যার ওই তো প্রোটেকশন প্রোটিন দিয়ে যে এ সাইটে আমার বাইন্ড করছে সেটাকে হতে দিচ্ছে না, আর ওটার অ্যাফিনিটি প্রচন্ড স্ট্রং, তো টেট্রাসাইক্লিনটাকে ডিসপ্লেস করতে পারছে না, তো পেপটাইড চেইন আর নতুন করে গ্রো করতে পারছে না, কারণ আমরা অ্যাকসেপ্টই করতে পারছি না নতুন অ্যামাইনো অ্যাসিডটাকে। আর তারপরে আরেকটা তো স্যার এফ্লাক্স ট্রান্সপোর্টারটা তো আছে, যে ওটা বাইন্ড করে পাম্প আউট করে দেয়। তো আমাদের যে টিগেসাইক্লিন ওইটা এখন অব্দি ইয়ে নয়, বিকজ ওটার সাথে অত ইজিলি বাইন্ড করতে পারছে না আমার এফ্লাক্স ট্রান্সপোর্টারটা। টেট্রাসাইক্লিন রেজিস্ট্যান্স তার যাদের যাদের থাকছে তাদের মধ্যে ওই টিগেসাইক্লিনটা ওই জন্যই কাজ করতে পারছে, বিকজ ওই গ্লাইসিনামাইড মোইটিটা এক্সট্রা আছে, যেটা আমার ইয়ের জন্যে বাইন্ড করতে পারছে না, এফ্লাক্স ট্রান্সপোর্টারটা এর সাথে বাইন্ড করতে পারছে না, টিগেসাইক্লিনের সাথে বাইন্ড করতে পারছে। ফাইন ফাইন ফাইন, ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড। আমার এখানে একটা সিম্পল একটা কোশ্চেন আছে, কি এই যে আরপিপি আমরা যে বললাম না, আই মিন আরপিপি বলতে এই রাইবোজোমাল প্রোটেকশন প্রোটিন, ঠিক আছে? এই হোয়াট আর দ্য কমন টাইপস অফ আরপিপি দ্যাট আর সিন? আমি বলেছিলাম বোধহয় আগের দিন, there are two widely studied, very widely studied RPPs. What are these two? Anyone? স্লাইডেও মেনশন করা ছিল, এই তো স্লাইডেও মেনশন করা আছে। দিস এই দেখো এখানে মেনশন করা আছে টেট ও এন্ড টেট এম, আন্ডারলাইন হচ্ছে না কেন? উফ, হ্যাঁ, টেট ও এন্ড টেট এম, দিস আর দ্য টু মোস্ট ওয়াইডলি স্টাডিজ, ঠিক আছে? রাইবোজোমাল প্রোটেকশন প্রোটিনস অনেক আছে, কিন্তু এই দুটো হচ্ছে সবচেয়ে মানে ওয়াইডলি স্টাডিড, এইগুলো দিয়েই জিনিসগুলো বোঝা গেছে। এই যে টেট ও, এইগুলো মনে রাখার দরকার নেই। টেট ও ক্যাম্পাইলোব্যাক্টেরিয়া জেজুনি থেকে আইসোলেট হয়েছে, টেট এম তোমার স্ট্রেপ্টোককাস থেকে হয়েছে, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট, বাট নামগুলো মনে রাখবে, টেট ও এন্ড টেট এম, ঠিক আছে? what is the function? অন্য কেউ বলো, what is the function of these two? টেট ও আর টেট এম কি? what are these things? These are ribosomal protection proteins. How are they involved in development of resistance? এটা উস্মিতা বলছিল তো, অক্সিটেট্রাস মানে হ্যাঁ স্যার, সাইক্লিনোসাইড ক্রস রেজিস্ট্যান্স, এটা আছে, সেই ক্রস রেজিস্ট্যান্সটা তৈরি করতে হেল্প করে। মানে ওই গ্রুপের যে কোনো একটা ড্রাগ যদি আমরা ইউজ করি, তাহলে সেটার এগেইনস্টেও যদি রেজিস্ট্যান্স ইউজ করে, তাহলে অন্যান্য টেট্রাসাইক্লিন বা টিগেসাইক্লিন গ্রুপের যদি আমরা কোনো মানে অন্য অ্যান্টিবায়োটিকও যদি আমরা ইউজ করি, তাহলেও সেটার এগেইনস্টে রেজিস্ট্যান্স তৈরি করে নিতে পারবে। ভেরি গুড ভেরি গুড। এই জিনিসটা আমি শুনতে চাইছিলাম, আই ওয়ান্টেড টু হিয়ার অ্যাবাউট দিস ক্রস রেজিস্ট্যান্স। দিস ইজ এ থিং উইচ উই মাস্ট হ্যাভ টু পে অ্যাটেনশন। এইখান থেকে আমরা ক্রস রেজিস্ট্যান্সটা একটু ইম্পর্টেন্স দিতে হবে, বিকজ দিস ক্যান বি অ্যাক্রস ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ অফ ড্রাগস। আমরা এখানে আগের দিন টেট্রাসাইক্লিন ডিসকাস করেছিলাম, তো আমরা শুধু এটা টেট্রাসাইক্লিনের জন্যই বলেছি কি ক্রস রেজিস্ট্যান্স মে হ্যাপেন। উই হ্যাভ টু understand it clearly ki cross resistance is something which can be very very damaging, কেন ড্যামেজিং আমরা বলছি? বিকজ
যদি তোমার বাইন্ডিং সাইটটা, if the site to which the drugs bind, if the site to which drugs bind gets blocked, somehow it gets blocked, তাহলে there will be a whole host of drugs which will be blocked. একটা পুরো group of drugs may not bind to that site. Translation inhibitors এটা একটু বেশি important হয়ে যায়, because we will see as we go ahead, we will see that there are many drugs which bind to a particular domain, একটা particular domainেরই আশেপাশে ওরা bind করে. If that domain is blocked, multiple drugs will be blocked at one go. একেবারে অনেকগুলো সাইট ব্লক হয়ে যাবে. So therefore it is important, we have to keep this in mind. ঠিক আছে? প্লাস উস্মিতা যখন বলছিল ও এই দুটো একদম ঠিক বললো, 2 আর 3, ও যেটা বলেনি ওটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান, কি there is a mechanism by which the drugs are accumulated, the tetracyclines are accumulated within the microorganism. Yes, we exactly do not know how does this happen, but somehow when the microorganisms come to know of this fact that they are accumulating the substance which is responsible for inhibiting their growth, ultimately that will be blocked. So concentrating mechanism ta block hobe and the drugs will lose their efficiency. So this was the portion we had discussed. What are the adverse effects? Tetracycline, in today's scenario, tetracycline is a drug in which we probably have to pay more attention to its adverse effects. Because of the very widespread adverse effects, tetracycline has significantly lost its prescription size and volumes. Tetracycline it has gone down because তোমার এখানে রিস্ক রিওয়ার্ড রেশিওটা অনেকটাই খারাপ হয়ে গেছে. রিওয়ার্ড বলতে থেরাপিউটিক এফিসিয়েন্সি ডিক্রিজ করার কারণ হচ্ছে ওয়াইড স্প্রেড রেজিস্ট্যান্স বাড়ার জন্য থেরাপিউটিক এফিসিয়েন্সি কমে গেছে, বাট adverse effects we have seen the adverse effect to become more and more prevalent. Tetracycline adverse effects very commonly যেটা আমরা জানি ওটা হচ্ছে, what is that? কেরাটোজেনিসিটির জন্য স্যার যে বোনস আর টিথের উপর স্যার একটা কোটিং ফেলে chelating effect, because of its it forms complex with calcium. It has a ability to occupy a very significant amount of calcium. Calciumer সঙ্গে bind করার জন্য it can reduce utilizable calcium. তো এইটা অ্যাডাল্ট স্টেজে, এটা ইনফ্যান্সি স্টেজে খুব বেশি এফেক্ট করতে পারে. ইট ক্যান এফেক্ট ইন দ্য প্রেগনেন্ট স্টেজ অলসো. ঠিক আছে? সো দেয়ারফোর it should not be used. এটা পুরোপুরি কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড নয়, বিকজ এরকম অনেক কেসেসে তোমাকে টেট্রাসাইক্লিন হয়তো দিতে হতে পারে. ঠিক আছে? এটাকে আমরা একদম স্ট্রেট আওয়ে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন বলবো না. ইট ইজ নট কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড, অফিশিয়ালি এটা কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড নয়. প্রেগনেন্সিতে ইট ইজ বেস্ট অ্যাভয়েডেড ইন প্রেগনেন্সি. ঠিক আছে? আমি বুঝাতে পারলাম তো জিনিসটা? এটা একটু ডিফারেন্স আছে সব জায়গায়, what is to be avoided and what is contraindicated, ওইখানে একটু কিছু জায়গাতে একটু মিসম্যাচ আছে. তো ওই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে. ঠিক আছে? বোঝা গেল তো? এটা একটা অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন নয়, কিন্তু ইট ইজ বেস্ট অ্যাভয়েডেড. ইনফ্যান্সি স্টেজে দেওয়া যাবে না. ইফ ইউ গিভ ইট টু নিওনেটস অর চিলড্রেন, দেয়ার ইজ এ হাই প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য utilization of calcium in bones and teeth could get affected. So the dental pattern, the formation of bones, this could get significantly affected. This is known to us, we know about this. Fine. Air chhada ar ki a very important aspect that has to be kept in mind is they act as irritants to the gastrointestinal tract. ঠিক আছে? They cause a very complicated type of situation in which they will cause a breakdown of the gastric microflora. ঠিক আছে? They will cause
a slow but sustained reduction in the enteric flora. Now, this is a very significant aspect. It can produce diarrhea, nausea, vomiting, abdominal discomfort. এগুলো ঠিক আছে, up to this is manageable, ঠিক আছে। এর পরে যে প্রবলেমটা, দ্যাট ক্যান বি লাইফ থ্রেটেনিং ইন নেচার, দ্যাট ক্যান বি ফ্যাটাল। তাই জন্য জিনিসটাকে একটু ভালো করে ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে কি it can significantly affect the symbiotic bacteria, the lactiform bacteria that is present in the um, particularly in the large intestine. What does it cause? এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, এই যে সিম্বায়োটিক ব্যাকটেরিয়াটা যেটা প্রেজেন্ট আছে, হাউ ডাজ ইট কন্ট্রিবিউট টু আওয়ার নর্মাল ওয়েলবিং, কিভাবে হেল্প করে আমাদেরকে, বলতে পারবে কেউ? এনিওয়ান? স্যার এমনি মানে খাবারের মানে স্যার ডাইজেশনে হেল্প করে স্যার, ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন বা ও ওইগুলো তো ঠিক আছে, আর একটু আগে it produces very essential vitamins আছে, plus it also helps in enterohepatic recirculation, এগুলো রয়েছে। এর ছাড়া anyone else? ট্রাই করো, ভুল হলে ক্ষতি নেই। নো? হ্যালো, আর কিভাবে ওরা প্রোটেকশন প্রোভাইড করতে পারে? আমি হিন্ট দিচ্ছি, দ্যাট ইজ এগেইনস্ট অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনস। আমি am I audible না আমি আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? না স্যার অডিবল স্যার, অডিবল। আচ্ছা চলো, যখন পারছো না তাহলে let us not waste time, আমি বলছি। It has been found that the symbiotic bacteria, apart from helping us in our physiological aspects of digestion, এগুলো তো রয়েছেই, absorption এ help করে, এগুলো আছে। Apart from this, it is a very significant finding that as long as the gastric microflora is intact, it somehow helps us to avoid opportunistic infections. Multiple opportunistic infections can take place. Opportunistic infection bolte ki, what do we mean by opportunistic infection? When the defense of our system somehow goes down, and there is a localized infection. We will see that the localized infection could take over the whole system very swiftly. ঠিক আছে? তোমরা কেউ ইনহেলার ইউজ করেছো? মানে have you seen someone use oral inhalers for asthma for a very long period of time? হ্যাঁ স্যার দেখেছি স্যার। What is a very common adverse effect that can happen with those type of inhalers যেখানে স্টেরয়েড থাকে? স্যার ওই তো স্যার মানে ইমিউন সিস্টেমটা তো স্যার একটু কম্প্রোমাইজ, ভেরি গুড, ইমিউন সিস্টেমটা সাপ্রেস হবে। ওটা আমরা বুঝবো কি করে? What is that thing that we can see, we can perceive? স্যার ডিপেন্ডেন্স হয়ে যাবে ইনহেলারের উপর। No, ডিপেন্ডেন্সটা ইমিউনিটির সঙ্গে রিলেটেড না। তাহলে ইনফেকশন বা অন্য কোনো তাড়াতাড়ি হবে। Exactly, which infection? Got it, which infection? You have to learn to think. নিজে ভাবতে হবে, এগুলো সব পড়েছো, এইগুলোকে প্রসেস করতে হবে। ইনফরমেশন নিয়ে কি হবে if you can't process it? Oral thrush শুনেছো? Oral thrush, TRUSH,
ঠিক আছে? It is a infection which is very commonly which takes place on the tongue, and it can also take place on the inside of cheeks. Yes, it is a infection caused by candida. It is a infection caused by candida albicans. ঠিক আছে? এবার এটা কেন হচ্ছে? ক্যান্ডিডা albicans is very commonly occurring, এটা সবসময় প্রেজেন্ট আছে, বাট ইউজ অফ স্টেরয়েডস, আমরা যখন ইনহেলার ইউজ করছি, কিছু সাম অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ ইজ গেটিং, ওটা আমাদের মাউথেও যখন ওটা এরোসোল ফর্মে যাচ্ছে, কিছুটা তো মাউথেও থাকতে পারে, তাই তো? তো that some amount, that residual amount which stays in the mouth will contain some amount of steroids. এটা যদি কেউ অনেক বেশি ইউজ করতে থাকে, what will happen is the defense cells, defense system, the immunity, the local immunity, local কথাটা local এখানে, হ্যাঁ, the local immunity at that site will slowly go down. As it goes down, what happens is opportunistic infections can happen. Candida albicans is very common, very, very common. So this is an example of opportunistic infection. This is an example of opportunistic infection. আমি বুঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। Exactly this type of infection, is seen with tetracyclines. Tetracycline এর একটা peculiar problem আছে কি, যদি tetracyclines over a substantial period of time use করা হয়, when used for a substantial period of time, tetracyclines have a tendency to reduce the gastric microflora. যেই গ্যাস্ট্রিক মাইক্রোফ্লোরা একটা থ্রেশহোল্ডের নিচে নামতে শুরু করে, opportunistic infections can happen. If it is candida, ঠিক আছে, it is manageable. যদি candida albicans এর infection হয়, there could be dysentery, there could be diarrhea, there could be bloating, abdominal discomfort, এই জিনিসগুলো হবে, but it is manageable. Unfortunately, if the infection would be due to development of Clostridium difficile, যদি Clostridium difficile হয়, তাহলে কিন্তু এখানে the things can get very, very troublesome. The things can get very, very troublesome, and it could lead to colitis, which is called as pseudomembranous enterocolitis, which is known as pseudomembranous enterocolitis. It is life-threatening in nature. It can be life-threatening in nature. There is very, very little that can be done in case of Clostridium difficile. ঠিক আছে? First, it is very difficult infection to manage on its own. ওটাকে ম্যানেজ করাই খুব ডিফিকাল্ট. It is a highly resistant form. The levels of inherent resistance are quite high. So that makes Clostridium difficile a very, very important clinical consideration. ঠিক আছে? এইটা একটা মেজর কারণ. This is one of the major factors which have contributed to the downgrading of tetracyclines. Now tetracyclines use কমে গেছে, significantly outnumber হয়ে গেছে অন্য ড্রাগস দিয়ে. This is one major contributor. তাই জন্য এটা ফার্স্টে আমরা বলছি, আর এটাতে এত বেশি টাইম স্পেন্ড করা হলো, বিকজ ইট ইজ সামথিং উইচ ক্যান বি লাইফ থ্রেটেনিং. ঠিক বুঝা গেল? এখানে যে মেনশন করা হয়ে আছে CDI is Clostridium difficile infection. This is a standard abbreviation of Clostridium difficile infection. যদি কেউ বলে CCDI, কিছু কিছু জায়গায় যদি তুমি লিটারেচার পড়ো, এখানে দেখবে CCDI লেখা আছে. CCDI means complicated Clostridium difficile infection. There is nothing that you can do. যদি মানে মাল্টিপল ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট ফর্ম হয়ে থাকে Clostridium difficile, there is nothing that can be done. There is nothing that could be done. The whole large intestine starting from the colon will get perforated, and ultimately death. ঠিক আছে? So this is something which has to be taken in consideration and is a very, very important clinical aspect, because there is there is not enough cognizance which is paid to the dangers that tetracycline can possess. Tetracycline is a highly abused class of drug. Tetracyclines, যদি তুমি এই যে স্কিন স্পেশালিস্টস or those sort of physicians এর কাছে যাও for your skin problems, it has been seen that
doxycycline has been rampantly mentioned, but there is probably no need of that doxycycline prescription. কোনো doxycycline দেওয়ার হয়তো দরকারই থাকে না, ঠিক আছে? পারহ্যাপস মানে এই যে কি বলে এগুলো যেগুলো হয় তোমার এই ব্ল্যাক হেডস, এই অ্যাকনি এক্সেট্রা এক্সেট্রা, দু স্কিন প্রবলেমস মানে যেগুলো হতে থাকে, এগুলোর জন্য ডক্সিসাইক্লিন মানে মানে জাস্ট এরকমই ডক্সিসাইক্লিন মেনশন করে দেওয়া হয়। ডক্সিসাইক্লিন লোকে দিনের পর দিন খেতে থাকে। There are মানে dangerous consequences for that, so those things have to be taken into consideration. অ্যাডাল্টস অ্যাকচুয়ালি এটা মানে তোমার ওই ওটাকে ধরা হয় মানে তোমার ওই ক্যালসিয়াম চিলেশনটাকে খুব সিগনিফিকেন্টলি অ্যাডাল্টসে হয়তো ধরে না, বিকজ ইফ ইউ আর অ্যান অ্যাডাল্ট মানে জেনারেলি তোমার এই কি বলে এই একনে তাকনে ওই টাইমেই হয় 18-20 ইয়ার্স অফ এজে, ওইগুলো একটু বেশি প্রেভেলেন্ট তখন। অ্যাট দ্যাট টাইম ইট ইজ টেকেন ইনটু কনসিডারেশন কি তোমার বোনের এপিফাইসিস ফিউজ হয়ে গেছে, মানে দ্য বোন গ্রোথ হ্যাজ অলরেডি টেকেন প্লেস। সো অ্যান্ড তোমার দ্য ডেন্টিচার ইজ অলসো কমপ্লিটেড, মানে তোমার ডেন্টাল গ্রোথ হয়ে গেছে, তোমার বোনের গ্রোথ হয়ে গেছে, তো ওটা ধরে নেওয়া হয় কি টেট্রাসাইক্লিন ক্যান বি ভেরি সেফলি অ্যাডমিনিস্ট্রেড, বাট ইট ইজ নট সো। এখানে প্রবলেমস আছে, দেয়ার আর প্রবলেমস অ্যাসোসিয়েটেড। ফটোসেন্সিটিভিটিতে পরে আসছি। আরেকটা খুব কমন হচ্ছে হেপাটোটক্সিসিটি। যদি তোমার রেনাল ফাংশনস অ্যাবসলিউটলি পারফেক্ট না হয়, যদি রেনাল ফাংশনস অ্যাবসলিউটলি পারফেক্ট না হয়, it can be seen that there could be accumulation of the tetracyclines within the system. That could be hepatotoxic also. Again, that is a thing that which has to be kept in mind. So hepatic toxicity is very common. এখানে এটা পারলে মনে রাখবে, আদারওয়াইজ মনে রাখবে না, মানে ইউ ক্যান লিভ ইট। ডক্সিসাইক্লিনে হেপাটোটক্সিসিটি খুব কম, ঠিক আছে? তাই জন্য ডক্সিসাইক্লিন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়াইডলি প্রেসক্রাইবড। ডক্সিসাইক্লিনটা খুব বেশি প্রেসক্রাইব হয়। নেফ্রোটক্সিসিটি ইজ अगेन সামথিং হুইচ ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। আমরা জেনারেলি ধরি মানে এইগুলো টেট্রাসাইক্লিনে মানে নিউমারাস প্রবলেমস এর মধ্যে এটাও একটা বড় প্রবলেম। আমরা কি ধরি কি একটা ড্রাগের যখন ওই এক্সপায়ারি ডেট লিখে দেওয়া হচ্ছে, এটা একটা নর্মাল কনভেনশন, দ্য রুল অফ থাম কি ওই যে ডেট মেনশন করা হচ্ছে ওই ডেটের মধ্যে ইট ইজ 100% সেফ টু কনজিউম ইট, ঠিক আছে? শেলফ লাইফ T90 পর্যন্ত ইট ইজ কমপ্লিটলি সেফ। ইট ইজ অলমোস্ট এ ইউনিভার্সাল ফেনোমেনন, সব ড্রাগসের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, বাট দেয়ার আর সাম ড্রাগস which can be exception to this. Cycloserine used in tuberculosis management, tetracyclines are drugs which can break away from this rule. এরকম হতেই পারে that in tropical conditions like ours or in African conditions, due to high temperature, due to high humidity, the drugs can get degraded. The tetracyclines can undergo various forms of degradation. It can be converted to epitetracycline, anhydrotetracycline, anhydrotetracycline. So there are multiple types of degraded forms of tetracycline. যদি এরকম টাইপ অফ টেট্রাসাইক্লিন অ্যাডমিনিস্টার করা হয়, ডিগ্রেডেড ফর্ম অফ টেট্রাসাইক্লিন যদি অ্যাডমিনিস্টার করা হয়, it can cause irreversible damage to the proximal convoluted tubule and the glomerulus, ঠিক আছে? আমি ওটা এমফ্যাসিস দিয়ে বললাম irreversible, it cannot be reversed, ঠিক আছে? So it can lead to very significant nephrotoxicity. This is called as Fanconi syndrome. এই যে সিনড্রোম বলা হচ্ছে, সিনড্রোম বলার মানেই হচ্ছে the things cannot be reversed. সিনড্রোম বলা হচ্ছে তার মানে the things cannot be reversed. This has to be washed out. এটাকে you have to take care of these things in tetracycline, ঠিক আছে? ডিফর্মিটি অফ বোনস টিথ বলা হয়েছে, এটা জানো, স্কুলের দিন থেকে পড়ে গেছো। লেট আস নট ডিসকাস দিস। অ্যান্টি অ্যানাবলিক এফেক্ট, এগেন
we assume that the drug will have no effect on the eukaryotic system. It's true that the drug has very less effect on the eukaryotic system, but there could be some effect. There could be some effect on the eukaryotic system, 1%, 2%, 5%. It is minimal. This is minimal, but it can be there. যদি এটা থাকে তাহলে it can affect eukaryotic protein synthesis. Eukaryotic protein synthesis affect হতে পারে. Eukaryotic protein synthesis যদি affect হয়, then we will call it anti-anabolic in nature. ঠিক আছে? Diabetes insipidus, diabetes mellitus নয়, হ্যাঁ? Diabetes insipidus হওয়ার কারণ হচ্ছে ADH এর synthesis reduce হতে পারে. It has been seen that the levels of ADH may get reduced in you when demeclocycline has been used. এটা important. এটা পুরো tetracycline এর জন্য applicable নয়. It specifically is important for demeclocycline. ঠিক আছে? Demeclocycline has a tendency of reducing the synthesis and utilization of ADH. যদি ADH activity reduce হয়, ADH is responsible for what? The reabsorption of water from the which part of the nephron? মনে আছে? ইয়ে থেকে প্রক্সিমাল না না। The collecting duct এর ওই Collecting. principal cells. Exactly, very good. The principal cells of the collecting duct. So if ADH goes down, the water reabsorption would be drastically reduced. So the water reabsorption now hoy, তাহলে you will excrete a lot of water which you should not have. So what will happen? The urine will be diluted. পুরো সিস্টেম ডিস্টার্ব করতে স্টার্ট হবে, and that is what is the diabetes insipidus. Vestibular toxicity মানে কি? Again, this is a specific type of toxicity that happens with minocycline. Minocycline এটা specifically দেখা যায়. Vestibular toxicity আমরা ইয়ারের স্ট্রাকচার বলি, ইয়ারের স্ট্রাকচারে মনে রাখবে সবসময় there are two parts, the cochlea and the vestibule. There are some drugs which affect the cochlea, there are some drugs which will affect the vestibule. যে ড্রাগটা ভেস্টিবিউলকে এফেক্ট করে, that will produce a disturbed sense of balance. It will disturb your sense of equilibrium, your balance, and it could result in a condition which is similar to vertigo. Exactly vertigo আর মানে vestibular toxicity সবসময় equal হয় না. The conditions are alike, the symptoms are alike. ঠিক আছে? So it will disturb the balance and equilibrium of the subject. So that is another important aspect that has to be kept in mind. And photosensitivity is something which is very very easy to understand. There is a varying degree of sensitivity to light. Some of you may be totally not bothered about the sunlight. রোদে বাইরে বেরোতে কোনো অসুবিধা, some of you would be very sensitive. So এই sensitivity-টা variable, and this is something which is subjective. It is highly there is a great degree of variance in this, but it has been seen that tetracycline যদি ইউজ করা হয়, specifically demeclocycline and doxycycline, both of them starting with D, it has been seen that they produce higher degree of phototoxicity. ঠিক আছে? They produce a higher degree of photosensitivity. So these are the adverse effects. এইখানে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো আমরা বললাম ওইগুলো একটু এখানে একটু এক্সপ্লেন করে দেওয়া হয়েছে, যাতে কি ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ডিটেলস হিয়ার। এগোচ্ছি আমি, ঠিক আছে? And this is very important. This has to be taken care of. It is the first choice drug in treatment of cholera. This is something which might sound controversial, but tetracycline is one of the most cheapest antibiotics. Tetracycline could be produced in bulk. It could be very cheap. যদি কলেরা হয়, আর জানো নিশ্চয়ই কলেরা ইজ
it is an epidemic. এখন প্যান্ডেমিক শুনে আমরা এপিডেমিকের জন্য হয়তো ওয়ারিডি হবো না, যাই হোক। Cholera epidemic, there are places across the world where cholera outbreaks happen. It is a waterborne infection. There are many places where the drinking water is compromised. I hope you understand what I mean. যদি এরকম কন্ডিশনস হয়, and particularly flood prone areas, ওইখানে তোমার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ক্যান বি ভেরি ইজিলি কম্প্রোমাইজড। ঠিক আছে, খুব তাড়াতাড়ি ফ্লাডিং এ কি হয়, এভরিথিং উইল কাম এন্ড মিক্স টুগেদার এন্ড ইট উইল পলিউট দ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। এরকম টাইপ অফ কন্ডিশন আমরা আজকালকার দিনে উই ডোন্ট come to hear about cholera. Cholera is something which should not happen in a developed world. It should not happen, but it happens. And তোমাদের নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সও দেখবে কি প্যান্ডেমিক্স, এপিডেমিক্স, whatever it, everything is there is an attempt to brush everything under the carpet. কলেরা তো তুমি শুনতেই পাবে না। হ্যাভ ইউ হার্ড অফ কলেরা আউটব্রেকস লাস্ট 5-10 বছরে যবে থেকে পড়ে বুঝতে শুরু করেছো? আমরা শুনতে পাই না, তো আমরা শুনতে পাই না তার মানে এটা নয় কি হয় না। ইট হ্যাপেন্স, দেয়ার আর প্লেসেস ওয়্যার ইট হ্যাপেন্স। তুমি ইন্ডিয়াতেই একটু ভালো করে ভাবলে তুমি দেখবে কি দেয়ার আর প্লেসেস ওয়্যার এভরি ইয়ার ফ্লাডিং টেকস প্লেস। আমি নামে যাচ্ছি না বিকজ দোজ আর কন্ট্রোভার্সিয়াল থিংস, উই শুড নট সে সাচ থিংস বিকজ মানে হয়তো কলেরা বলে মানে মানাই হয় না আর কি, তাই তো দেয়ার আর থিংস। তো এরকম টাইপ অফ কন্ডিশনসে you have to stop that, you cannot allow that to come into picture. তো what happens, তখন you have to control it. এবার তখন ওই কন্ডিশনে তুমি যদি বলো লোকে দিকে তোমরা নিজেরা ওষুধ খাও, তো ওরা খাবে না। তুমি ফ্রিতে মাস ডিস্ট্রিবিউশন করলে হয়তো লোকেরা নেবে, যেরকম লোকেরা চাইছে ভ্যাকসিন ফ্রিতে মাস ডিস্ট্রিবিউশন হোক। ঠিক আছে, তো দোজ থিংস আর দেয়ার। তো তখন এইবার ওইখানে ড্রাগ অফ চয়েস কি হবে? there are many drugs which can be used, there are many drugs which are active on Vibrio cholerae, but all of them are not cheap. so এখানে cheapest antibiotic হচ্ছে tetracycline and chlortetracycline are distributed. keep in mind এখানে minocycline, demeclocycline দেয়া হয় না, those are not very cheap. the tetracycline and chlortetracycline are used. ঠিক আছে, বুঝা গেল? Similarly again for plague, the same applies for plague. Plague is again something which is which does not come into light, you don't come to hear about it. plague এর chances তাও কম, but হয় আর কি, keep in mind what we don't hear, it does not necessarily mean that it is not there. So in plague time you have to go for mass medication. So এরকম times tetracycline are very useful. atypical infections, so তাহলে cholera হলো, plague হলো, I hope you are very aware of the causative agents. Atypical infections caused by mycoplasma and chlamydia. This is a very important aspect. This is why the tetracyclines এখনো tetracycline এর একটা ভ্যালু, ঠিক আছে? এত কিছু অ্যাডভার্স ইফেক্ট এই সেই শুনে কি মনে হবে এর কোনো ভ্যালুই নেই? It is very easy to presume that, but because of their significant therapeutic value in atypical infections, they are still useful. ঠিক আছে? Brucellosis caused by Brucella is a respiratory tract infection, ওটা ইউজ করা হয়। relapsing fever, Borrelia recurrentis, ওটা ইউজ করা হয়। These are conditions in which other antibiotics may not be so useful. তাই জন্য এইগুলোই হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিনের beneficial aspects. Granuloma inguinale caused by Calimobacterium granulomatis. Again, this is a sexually transmitted disease, venereal disease. There are many antibiotics which will have no effect on the granuloma inguinale. Tetracycline has very good activity.
that makes it very clinically useful. ঠিক আছে, এগুলো মেনশন করাই আছে, এগুলো সব ক্ল্যামিডিয়াল ইনফেকশনস, ক্ল্যামিডিয়াল ইউরেথ্রাইটিস, endocervicitis, lymphogranuloma, venereum, these are all caused by chlamydia. ঠিক আছে, different forms of chlamydia. Chlamydia trachomatis have a tendency of affecting the eye also. Chlamydia trachomatis has a tendency to affect the eye also, and if untreated, it can damage the retina, could lead to blindness. Doxycycline, demeclocycline, minocycline have produced very high clinical efficiency in infections caused by Chlamydia trachomatis. That makes them very valuable. That makes them very valuable. So these are the things, these are the benefits that tetracycline still provide, and this value is in a domain where other antibiotics may fail. Other antibiotics may fail. ঠিক আছে, so that is why tetracycline still have value attached to them. Helicobacter pylori is an infection in which tetracyclines have very significant clinical value. So again, that is important. ঠিক আছে, very good. If we have understood, then let us wrap it up by discussing tigecycline. Tigecycline আগের দিন বলে এসেছি, mode of action is exactly similar to tetracyclines. Everything is similar. What is different is the spectrum of activity is different. Can the spectrum of activity is different? Because it is less prone to resistance. Because it is less prone to resistance by the mechanisms responsible for the resistance of tetracycline. Gram positive, gram negative organisms are inhibited. এই সেন্টেন্সটা লেখার অবজেক্টিভ কি, why are we writing? And it can be considered a broad spectrum antibiotic. Tigecycline is a drug which can be considered as a classical broad spectrum antibiotic. ঠিক আছে, আমি আগের দিনই বলছিলাম, if you ask me what is a broad spectrum antibiotic, I would not tell it আমি ওটাকে tetracycline বলবো না. For me it would be tigecycline, because tetracycline is not broad spectrum. Taking today's scenario in equation. যাই হোক, স্ট্যাফাইলোককাস একটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভিটি আছে। Staphylococcus aureus, which is resistant to methicillin, is called methicillin resistant Staphylococcus aureus. আমরা vancomycin পরের দিন ডিসকাস করব। যখন vancomycin ডিসকাস করব, we'll also read about this. What is this? VRSA এর মানে কি? VRSA মানে vancomycin resistant. Vancomycin resistant. Very good, very good, very good. So the hierarchy or linearity is such ki আগে তুমি যদি Staphylococcus aureus infection থাকে, you will try with beta lactams. Beta lactams এ যদি না হয় তাহলে তুমি methicillin এ যাবে। methicillin এ যদি না হয়, methicillin or cloxacillin যদি না হয়, তাহলে it means there is methicillin resistant species, methicillin resistant Staphylococcus aureus আছে। তাহলে next line of drugs কি হবে? তখন cephalosporin দিয়ে লাভ নেই। Because cephalosporin, there is a high probability that it may fail. আমি cephalosporin বললাম মানে আমি 5th জেনারেশনের কথা বললাম না, আমি 1 2 3 4 এর বললাম, ঠিক আছে? It may fail. তারপরে লাইন অফ ড্রাগ হচ্ছে vancomycin. Vancomycin is given. Vancomycin is very has significant activity on the MRSA. It used to have, but nowadays vancomycin resistant Staphylococcus aureus have emerged. তো যেখানে আমরা vancomycin resistance দেখবো, those Staphylococcus aureus are termed as vancomycin resistant Staphylococcus aureus, that is called as VRSA. তো যদি VRSA কেস থাকে, MRSA কেস আছে, তার VRSA কেস আছে, তাহলে there is a probability that tigecycline may be beneficial. It has shown clinical benefits. It has shown clinical benefits. So this is very significant in those cases. এগুলো মনে রাখতে হবে. You have to mention these in your clinical use. Clinical use এ এগুলো mention করতে হয়. Next, normal তোমার যেগুলো gram positive, gram negative bacteria, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, E. coli, Enterococcus, Enterobacter, etc. Those are all inhibited. Important এখানে দেখো Bacteroides fragilis mention করা হয়ে আছে. It means what? It is also active on on anaerobic infection. It is also active on anaerobic infections. And it ticks all the boxes when we consider it
as a broad spectrum antibiotic. Aerobic infections, anaerobic infections, gram positive infections, gram negative infections, it can be called safely as a broad spectrum antibiotic. Next, what are the factors responsible for the high activity of tigecycline? অনেক কিছু আছে এতে. There are many aspects. The two aspects that we have to keep in our mind is due to the change in the structure, of tigecycline, একটা glycyl amido moiety attach করা হয়. I would ask you to just go and see the structures. যদি কেউ এটা মানে কনসেপচুয়ালি নিজেকে স্ট্রং করতে চাও, ইউ ক্যানট অ্যাভয়েড কেমিস্ট্রি, ইউ শুড নট অ্যাভয়েড কেমিস্ট্রি, একটু কেমিস্ট্রি নলেজ রাখা সবসময় ভালো। তো addition of this glycyl amido side chain, it does a wonderful thing to it. কি কি চেঞ্জ করছে? It reduces its substrate affinity for the efflux protein. The efflux protein which was responsible, the efflux pump which was responsible for pumping the tetracycline out cannot bind to the tigecycline. ওটা tigecycline এ bind করতে পারছে না, tetracycline এ bind করছে, tigecycline এ bind করছে না। কারণ কি হতে পারে? The structural modification that has been done. That what could be that? The glycyl amido moiety, the glycyl amido side chain could be responsible. So the efflux pump is not able to pump the tetracycline out. So that makes it very useful. Ribosomal protection protein is not able to inhibit the binding of tigecycline with ribosomes. আমরা ক্রস রেজিস্ট্যান্সের কথা বলে এসেছি। আমরা বললাম কি যদি রাইবোজোমাল প্রোটেকশন প্রোটিন বাইন্ড করে, যদি রাইবোজোমাল প্রোটেকশন প্রোটিন তোমার অ্যাক্টিভ সাইটে গিয়ে বাইন্ড করে 16S এর, তাহলে many types of tetracycline could not bind to it. It is still seen that tigecycline is somehow able to bind to it. Tigecycline is able to bind to the 16S rRNA. Bind korle there would be definitely a therapeutic effect that it will produce. You bind korte pare, it can help in restoring the clinical activity. Okay? So these factors have to be kept in mind. tigecycline এই দুটো ফ্যাক্টর মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, আমি বললাম there are many more, আমরা এগুলো ছেড়ে দিলাম, এই দুটো অন্তত মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, so this is all about tetracycline. ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করো, নাহলে এগোবো। Is it okay? Fine. No queries means it's okay. Next is chloramphenicol. আমরা যদি সিকোয়েন্সিয়ালি, আমরা আগের দিন যে মোড অফ অ্যাকশন ডিসকাস করলাম, আমরা যদি সিকোয়েন্সিয়ালি ওটাকে এক্সট্রাপোলেট করি, we will see that there could be 3 steps that could be happening. First step is the introduction of the amino acid tRNA at the A site. Second step এ আমরা কি বললাম? সেকেন্ড স্টেপে তোমার and the transpeptidation, the attachment of the newly attached amino acid with the already formed nascent polypeptide chain. ঠিক আছে, this activity is carried out by the peptidyl transferase. This activity is carried out by the peptidyl transferase activity of the P site. I hope you have this in your mind. এটা এখনো মনে আছে বলে ধরে নিচ্ছি। থার্ড স্টেপে কি হয়? ট্রান্সলোকেশন হয়, the movement of the 50S and 30S, the movement or the sliding of the 50S and 30S over the mRNA template এর উপরে এটা যে স্লাইড করে, that is the third step which is called as translocation. So number 1, the first step এ অ্যাক্ট করা ড্রাগস কি? টেট্রাসাইক্লিনস। সেকেন্ড স্টেপ কি হয়? ট্রান্সপেপটিডেশন। ট্রান্সপেপটিডেশনে যে ড্রাগ অ্যাক্ট করে এটা হচ্ছে chloramphenicol. The drug which can act is chloramphenicol. Chloramphenicol inhibits the process of transpeptidation. Third step এ translocation এ যে ড্রাগ কাজ করে, that is macrolides. Macrolides are the drugs which act on the third step. Chloramphenicol is an antibiotic which is produced by Streptomyces venezuelae. এগুলো মনে রাখতে পারলে খুব ভালো হয়, otherwise ঠিক আছে। Mechanism of action, how does it act? আমরা বললাম it acts by transpeptidation. Fine, it acts by transpeptidation. তার মানে কোথাও তো এটা বাইন্ড করতে থাকবে। It might bind to 30S, it might bind to 50S. 30S এ বাইন্ড করলে ও ট্রান্সপেপটিডেশন আটকাতে পারবে না। So obviously 30S is ruled out. তাহলে কোথায় বাইন্ড করবে?
30S will bind to the 50S subunit. 30S binds to the 50S subunit. Chloramphenicol acts primarily by binding to the 50S subunit. কি করে? The drug prevents the shifting of the amino acid from this side to this side. The peptidyl transferase activity is blocked. The new peptide bond synthesis will not happen, and therefore the drug is active. এখানে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা এখানে মেনশন করা হয়ে আছে. This is something which has to be taken into consideration. Chloramphenicol was a very popular and very successful drug at one time, but chloramphenicol এর সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে its adverse effects. Chloramphenicol has multiple adverse effects. Most of them are very severe or very serious adverse effects. Adverse effects এত বেশি হওয়ার কারণ কি? chloramphenicol এর বাইন্ডিং সাইটটা প্রোক্যারিওটিক এন্ড ইউক্যারিওটিক রাইবোজোমে অনেকটাই সিমিলার, ঠিক আছে? খুব একটা ডিফারেন্স নেই প্রোক্যারিওটিক রাইবোজোম এন্ড ইউক্যারিওটিক রাইবোজোম যেখানে chloramphenicol বাইন্ড করছে। আমরা যদি 50S সাবইউনিটের ইয়েটা দেখি, 50S constituents দেখি, we see that there is the 5S and the 23S. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি 50S সাবইউনিটে 5S and 23S সাবইউনিটস আছে। 60S এ আমরা কি দেখছি? 5S আছে, 5.8S আছে, 28S আছে। এইটা তো কি ইন্ডিকেট করছে কি if there is a drug which is somehow related to binding with the 5S RNA, যদি 5S কাছাকাছি ও বাইন্ড করে, it can bind to prokaryotic, it will bind to prokaryotic, no doubt about it, but there is a chance that it can bind to the 60S also. There is a chance that it can bind to the 60S also. This is exactly what happens with chloramphenicol. This is exactly what happens with chloramphenicol. Chloramphenicol এর eukaryotic ribosomal binding is high. তার জন্য there are multiple adverse effects. ঠিক আছে? Erythropoietic cells, this is very significant in nature. Erythropoietic cells are highly sensitive to which chloramphenicol can bind. Erythropoietic cells are present in the bone marrow. Erythropoietic cells are present in the bone marrow. ঠিক আছে? বুঝা গেল? Yes, sir. Next, spectrum of activity. আমরা ব্রড স্পেকট্রামে এটা ডিসকাস করছি। It inhibits protein synthesis, so there is no reason to believe that it will act on gram positive and will not act on gram negative or vice versa. So it should theoretically act on both gram positive and gram negative bacteria. It was such a situation, but due গ্রাম পজিটিভ ইনফেকশনস এর জন্য যদি তোমার সেফার ড্রাগস থাকে তাহলে সবসময় ওগুলোকে ইউজ করা হয়। ক্লোরোফেনিকলের ইউজ সেরকম ভাবে করা হয় না, বাট ইউ ক্যান ইউজ ইট ফর সিরিয়াস ইনফেকশনস লাইক স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়া, ক্যান ইউজ ইট ফর নেসেরিয়া, বাট কমনলি অকারিং ইনফেকশনস এর জন্য এটা জেনারেলি অ্যাভয়েড করা হয়। ক্লোরামফেনিকলের যেটা আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাক্টিভিটি ওটা এখনো যেটা থেকে গেছে কি ক্লোরামফেনিকল ক্যান বি ইউজড ইন ম্যানেজমেন্ট অফ মাল্টিপল ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট এন্টেরোককাস ফিশিয়াম। ঠিক আছে, মাল্টিপল ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট এন্টেরোককাস ফিশিয়ামে ওটা এখনো ইউজ করা যায়। এইটা যেটা এখানে তোমাকে মেনশন করে দেওয়া হয়ে আছে, দেখো ইট ইজ ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক এগেইনস্ট মোস্ট স্পিসিস, taking into consideration that it is broad spectrum, it is bacteriostatic in nature, so it is bacteriostatic against most of the species. It can have bactericidal activity. A translation inhibitor say this is something which you have to accept ki এইখানে তুমি কোনোটাকেও ক্লাসিক্যাল ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক আর ব্যাকটেরিওসাইডাল ওইভাবে আলাদা আলাদা বাই ডেফিনেশন ফিট করা যাবে না, বিকজ it is a very common phenomenon that is seen in macrolides also ki at some doses bacteriostatic effect is seen, jodi dose higher hoy tahle bactericidal effect hoy. It all depends upon tissue penetration and there are other factors, kinetic factors etc., which contribute to this change, but it happens in
দিস কাইন্ড অফ ড্রাগস, এই ড্রাগসে এটা খুব commonly seen ki bacteriostatic as well as bactericidal activity could be there. So generally these are bacteriostatic for most of the species, কিন্তু bactericidal activity দেখা যায় তার এগেইনস্টে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে, দেখো হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, নেসেরিয়া আর স্ট্রেপ্টোককাস। Chloramphenicol is active on mycoplasma, active on chlamydia etc. এগুলো আছে, ঠিক আছে। These are the things আরো ডিটেইলে যদি দেখতে চাও এগুলো পড়তে পারো, দরকার হবে না। Pseudomonas aeruginosa could be resistant to very very high concentrations of chloramphenicol, হতেই পারে, it is a common phenomenon দেখা যায়। Strains of Vibrio cholerae are generally susceptible, but you will not give chloramphenicol for মানে দেয়া হয় না, বাট যদি কারোর এরকম ভিব্রিও কোলেরা স্ট্রেন আছে যেটা টেট্রাসাইক্লিনে রেসপন্ড করছে না, তাহলে তোমাকে ক্লোরামফেনিকল হয়তো দিতে হতে পারে, বাট দ্যাট কামস উইথ দ্য রিস্ক অফ টক্সিসিটি, ঠিক আছে। শিগেলা, স্যালমোনেলা এইগুলো তো রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ হতে স্টার্ট হয়ে গেছে, এগুলো আর কি মানে এটা এই জন্য হাইলাইট করে লেখা হয়ে আছে বিকজ মানে there was a point of time in which Shigella, Salmonella were very commonly treated with chloramphenicol. এটা significantly reduce করে গেছে because of the risks associated with the chloramphenicol, plus we have safer drugs for Shigella and Salmonella. কেন chloramphenicol দেব? So that is the thing, যেটাকে তুমি খুব ইজিলি ফ্লোরোকুইনোলোন দিয়ে ম্যানেজ করতে পারবে, তুমি ওখানে কেন chloramphenicol দিতে যাবে? So those are things which are there, and this is the slide which has to be paid significant attention. Adverse drug reactions, yes, is very very important to be kept in mind. It inhibits proteins of the inner mitochondrial protein like cytochrome C. What is cytochrome C and what is its role? এই জায়গাটা বলতে পারলেই বাকি সবকিছু অটোমেটিক্যালি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। What is cytochrome C? What is its role? পড়েছো, সবাই পড়েছো, জানো। বলো বলে দাও, মানে chloramphenicol শেষ করে ম্যাক্রোলাইডস এ যেতে হবে আজকে। I want to finish macrolides today. স্যার এই তো মানে এটাই তো স্যার ওই এনজাইমস গুলো যেগুলো স্যার ড্রাগের সঙ্গে স্যার কনজুগেশন করে এবং যে মানে যে স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ করা স্যার ওগুলোই তো মানে সাইটোক্রোমের কাজ। তুমি কনফিউজ করছো, তুমি সাইটোক্রোম P50 স্যার P4 সাইটোক্রোম সিটা অ্যাপোপ্টোসিসের ওখানে ছিল কি, ওটা লিক করে যাচ্ছিল তারপরে অ্যাপোপ্টোসিস ট্রিগার হচ্ছিল। এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন অ্যাপোপ্টোসিস। ভেরি গুড, এটা আগের সেমিস্টারেই পড়ে থাকার কথা না? হ্যাঁ, ওটার জন্যই অচানক সে মনে পড়লো। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা স্কুলে পড়েছিল ওটা মনে পড়ছে না? ওইটাও তো মনে পড়া উচিত, সাইটোক্রোম সির ফাংশনে। স্কুলে পড়েছো, কলেজে পড়েছো? অক্সিডেশনের কিছু। ভেরি গুড, অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন। চলো, এটা কি ছিল? বর্ণিকা ছিল? হ্যাঁ স্যার। না, স্কুলে তুমি ভালো করে পড়াশোনা করতে, এটা কনফার্ম হলো। অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন কোথায় পড়েছি আমরা, মনে পড়ছে না? ক্রেবস সাইকেলের পরে গ্লাইকোলাইসিস হয়, ক্রেবস সাইকেল হয়। সেকেন্ড ইয়ারেও পড়েছিলাম বায়োকেম। আচ্ছা, ঠিক স্কুলেও পড়েছো, কলেজেও পড়েছো। ফাইন। আমরা যখন ফিনিশ করি, when we finish with কি বলে ক্রেবস সাইকেল, টিসিএ সাইকেল, আমাদের কাছে কটা এটিপি ডাইরেক্ট তৈরি থাকে? 38 এটিপি তৈরি থাকে কি? থাকে না তো। আমাদের কাছে NADH থাকে, NADH। we are left with 12 NADH। এই NADH দিয়ে তো তোমার এটিপি বানানো হয়। আমাদের কাছে ডাইরেক্টলি এটিপি তৈরি we do not prepare direct substrate level phosphorylation করে, মানে যদি মনে থাকে তাহলে এগুলো কি বলছি ওগুলো রিকলেক্ট করতে পারবে, নাহলে একবার একটু গিয়ে দেখতে হবে। সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরিলেশন করে আমরা শুধু দুটো এটিপি বানাই এন গ্লাইকোলাইসিস, আর একটা জিডিপি বানাই ইয়েতে তোমার ক্রেবস সাইকেলে। বাকিগুলো NADH থেকে বানাতে হয়। 30 ATP আর প্রডিউসড ফ্রম NAD। এই যে বানাচ্ছি আমরা, এই NAD থেকে যে এটিপি বানাচ্ছি, এটা কি করে হয়? This is what happens in oxidative phosphorylation or electron transport chain reaction.
ঠিক আছে, এটা কোথায় হয়, where does it takes place? This takes place in the space between the space between the two membranes of the mitochondria. What do we call that space? এখানে কি আছে? It is called the periplasmic space. What is it called? It is called as the those particles F0 F1 particles কে কি বলা হয়? Oxysomes. These F0 F1 particles are responsible for carrying out the process of কি বলা হয় ওটাকে, ওরা কি করে, they carry the protons, hydrogen ion is considered as a proton. So ওই proton carry করে ওরা একটা energy deficit state তৈরি করে, ঠিক আছে, যার জন্য কি হয়, the proton moves from a higher energy level to a lower energy level. তো যে এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি যেটা রিলিজ হচ্ছে, ঠিক আছে, যে এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি যেটা রিলিজ হচ্ছে, তুমি যখন কোনো এক্সপ্লোশনের কথা ভাবো, একটা বোম তোমার কাছে, মানে জাস্ট অ্যাজিউম করে, মানে ডিফিকাল্ট থিং টু অ্যাজিউম, বাট অ্যাজিউম করো না তোমার কাছে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড আছে, ইউ স্ম্যাশ দ্য হ্যান্ড গ্রেনেড সামওয়্যার। তো হ্যান্ড গ্রেনেডস এর মধ্যে যে জিনিসটা হয়ে আছে, when it explodes, ও এটা এনার্জি লিবারেট করছে। হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্যাট এনার্জি? ওই এনার্জিটা তোমার সারাউন্ডিং স্ট্রাকচারস কে ভাঙতে হেল্প করছে। সো দেয়ার ইজ রিলিজ অফ এনার্জি দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর ক্যারিং আউট সামথিং। এখানেও সিমিলার জিনিস হচ্ছে কি, অ্যাক্রস দ্য মেমব্রেনস একটা প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট মেনশন করা হয়েছে। অ্যাক্রস দ্য টু মেমব্রেনস দেয়ার ইজ এ প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট। এই প্রোটন গ্রেডিয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দিস প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ দিস এক্সট্রা এনার্জি। এই যে এক্সট্রা এনার্জি যেটা রিলিজ হচ্ছে, দিস এক্সট্রা এনার্জি ইজ ইউটিলাইজড টু ক্যারি আউট দ্য ফসফোরিলেশন অফ ADP to ATP. This is what happens in oxidative phosphorylation. Loss of proton হচ্ছে, ঠিক আছে, loss of hydrogen is oxidation, that is associated with phosphorylation, তাই জন্য এটাকে আমরা oxidative phosphorylation বলছি। ঠিক আছে, আমি পুরো জিনিসটা পুরো টেক্সট বুক মতন বলিনি, আমি একটা জিনিসটাকে সিম্পলিফাই করে বললাম। I hope you have got the point. এখানে ইম্পর্টেন্ট কি, এখানে সাইটোক্রোম সি রোলটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইট ইজ দিস multiple types of cytochromes that are present in the F0 F1 particle that are responsible for maintaining this proton gradient across the membranes. The proton gradient across the mitochondrial membranes is very important for this phenomenon. এবার যদি তোমার cytochrome C কোনো ভাবেও affect হয়, if the cytochrome C is affected, what will happen? The process of oxidative phosphorylation will get impacted. This is the most serious adverse effect of chloramphenicol. যার জন্য chloramphenicol এখন টপিক্যাল ইউজ ছাড়া ইউজই করা হয় না। Chloramphenicol has a tendency to reduce eukaryotic protein synthesis. Which protein? One of the most vital proteins which is associated in ATP generation, that is cytochrome C. বাকি আরো অনেক টাইপ অফ প্রোটিনস আছে, ওগুলো মনে রাখার দরকার নেই, শুধু সাইটোক্রোম সি মনে রাখো, দ্যাট উড বি মোর দ্যান এনাফ। ঠিক আছে, দিস ইজ ওয়াই it has a drastic effect on oxidative phosphorylation. This is the root cause of all types of adverse effects. তাহলে আমরা পরের নেক্সট লাইনেই লিখেছি, নেক্সট লাইনে কি লিখেছি, বোন ম্যারো টক্সিসিটি। বোন ম্যারো টক্সিসিটি ইজ দ্য মেজর লিমিটিং ফ্যাক্টর। কি বলতে চাইছি আমরা, দিস ইজ ভেরি ভেরি প্রমিনেন্ট ইন এরিথ্রোপয়েটিক সেল, দোজ সেলস which are responsible for production of RBC and WBC. RBC and WBC যে সেলস গুলো তৈরি হয় বোন ম্যারোতেই তো তৈরি হচ্ছে। If those cells are affected due to the inhibition of the oxidative phosphorylation, যদি erythropoietic cells inhibit হয়, it will cause bone marrow depression. It will cause bone marrow toxicity or bone marrow depression. This is also called as myelosuppression. So that is the most important and very significant limiting factor for the use of chloramphenicol. Chloramphenicol has totally gone out of oral use, systemic user থেকে পুরোপুরি চলে গেছে, মানে it has gone out of the equation because of this. আরো একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে কি, the bone marrow toxicity is both dose related and dose not related also. যে ইডিওসিনক্রেটিক আমরা বলছি, এটা হচ্ছে নন ডোজ রিলেটেড। ডোজ রিলেটেড বোন ম্যারো টক্সিসিটি মানে কি, ক্লিনিক্যালি জিনিসটাকে ভেবে দেখো, বোন ম্যারো ডিপ্রেশন কারো স্টার্ট হচ্ছে, হাউ উইল ইউ নো অ্যাবাউট ইট? বোন ম্যারো ডিপ্রেশন স্টার্ট হচ্ছে বলে কি করে বুঝবে?
খুব সিম্পল, লেখাই আছে তো এখানে অ্যানিমিয়া এন্ড লিউকোপেনিয়া। So there will be reduction in the RBC count, there will be reduction in the count of leukocytes. Penia মানে reduction, leukopenia মানে reduction in white blood cell count. RBC count কমে যাবে, WBC count করতে স্টার্ট করবে। So if you see that these counts are reducing, you will know that the bone marrow depression has got started. তো যদি ডোজ রিলেটেড হয়, হোয়াট ইজ দ্য কমন রিকোর্স? এরপরে তুমি কি করবে? আচ্ছা ক্ষতি শুরু হয়ে গেছে, এটাকে আটকাবে কি করে? ইউ উইল স্টপ দ্য ড্রাগ, তাই তো? তুমি ইউ উইল স্টপ দ্য ক্লোরামফেনিকল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। যেই তুমি ক্লোরামফেনিকল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বন্ধ করবে, দ্য ডোজ রিলেটেড বোন ম্যারো সাপ্রেশন should reverse and to some extent it may reverse also, but the problem is তারপরের স্টেপে মানে ক্যাসকেডিং লাইক ইফেক্ট হয়। তারপরের স্টেপে দ্য ইডিওসিনক্রেটিক বোন ম্যারো ডিপ্রেশন স্টার্টস। ঠিক আছে, ইডিওসিনক্রেটিক বোন ম্যারো ডিপ্রেশন স্টার্টস। ইডিওসিনক্রেটিক বোন ম্যারো ডিপ্রেশন বলতে কি, হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইডিওসিনক্রেটিক বোন ম্যারো ডিপ্রেশন মানে হচ্ছে, ইডিওসিনক্রেটিক কথাটার মানে কি, যেটার কারণ আমরা জানি না। We do not know the cause for that. So it is not related to the dose, it is not related to the drug, it is not related, it is probably related to the drug, but it is beyond the concentration of the drug that is being used. So it non-dose related bone marrow toxicity ও বলা হয়, idiosyncratic bone marrow toxicity ও বলা হয়। ঠিক আছে, this is something which will not reverse and generally it is fatal in nature. So RBC count will go down, WBC count will go down, the platelet count will go down, and there is nothing that can be done in idiosyncratic bone marrow depression. So that is something which has to be kept in mind. So it sounds very scary. So if it is so scary to hear, should we be using this drug at all? No, not at all, unless there is nothing that can be done. ঠিক আছে, তো it should be used only as a last recourse drug. Other drug fail হয়ে গেছে, লাইফ সেভিং এর জন্য যদি ক্লোরামফেনিকল দিয়ে রিকভার করা যেতে পারে, only that is the indication. ওই কন্ডিশনে এটা ইউজ করা হয়, আদারওয়াইজ টপিক্যাল ইউজ থেকে বেশি কিছু না। It should not be used in neonates. Again, this is a very important contraindication that has to be kept in mind. ঠিক আছে, neonates it causes a gray baby syndrome. এটা কেন হয় আমাকে বলতে পারবে? একটু ভাবলেই বলতে পারবে। Everything is mentioned here. The color, gray baby, glucuronil transferase deficiency, সব কিছু মেনশন করা হয়ে গেছে। Just you have to connect the dots and reply. Anyone? ব্লাড সার্কুলেশনে কোনো প্রবলেম হবে মানে ইনহিবিশন? No. মানে ওই বোন ম্যারো সাপ্রেশনের জন্য? হ্যাঁ, বোন ম্যারো সাপ্রেশন আছে, ঠিক, ফাইন। আর what is মানে নিওনেটস কেন বেসিক্যালি হচ্ছে? এটা তো অ্যাডাল্টসও হতে পারতো। স্যার ওদের গ্রোথটা ঠিকঠাক হচ্ছে না, মানে অ্যাডাল্টস এর মতো। আরে এখানে মেনশন করা আছে তো, দেখো না, গ্লুকুরোনিল ট্রান্সফারেজ ডেফিসিয়েন্সি। গ্লুকুরোনিল ট্রান্সফারেজ কি করে? একটু তো ভাবতে শিখতে হবে। গ্লুকুরোনিল ট্রান্সফারেজ কি করে একটু ভাবো। এটা কোথায় পড়েছো? ফেজ 1, ফেজ 2 বায়ো ট্রান্সফরমেশন রিঅ্যাকশনস এগুলো পড়েছো, মনে আছে? আর পড়ে ভুলে গেলে হবে না। দিস ইজ এ সাবজেক্ট ইন হুইচ ইউ হ্যাভ টু কিপ এভরিথিং ইন মাইন্ড। এটা একটা প্রবলেম এই সাবজেক্টে, কিন্তু তোমার মনে রাখতে হবে। Glucuronase transferase is responsible for glucuronic acid conjugation. মনে পড়ছে এবার? হ্যাঁ বলো না, এটাও মনে পড়ছে না। গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড কনজুগেশন কি হয়? হোয়াট ইজ গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড কনজুগেশন? স্যার ওই কি ডাইগ্লুকুরোনাইড ফর্মেশন না কি স্যার? গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড ইজ অ্যান অক্সিডাইজড ফর্ম অফ গ্লুকোজ, তাই তো? গ্লুকোজের অক্সিডাইজড ফর্ম, গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড করা হচ্ছে মানে ওর পোলারিটি বেড়ে যাচ্ছে। ওটাকে যখন কনজুগেট করা হয়, ফেজ 1 ফেজ 2 রিঅ্যাকশন কেন করা হয়? যাতে কি ড্রাগের সলিবিলিটি বাড়ে, ওয়াটার সলিবিলিটি, অ্যাকুয়াস সলিবিলিটি বাড়িয়ে তুমি ওটাকে ইউরিনারি রুট দিয়ে এক্সক্রিট করাতে পারবে, তাই তো?
if there is a glucuronic transferase deficiency যেটা কি নিওনেটস এ খুব কমনলি থাকে because their liver is not completely developed, so it may happen that the glucuronic transferase activity will be deficient. যদি এই deficiency থাকে তাহলে কি হবে Toxicity. এক্স্যাক্টলি। তো যেই ড্রাগটাকে তুমি গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড দিয়ে কনজুগেট করে এক্সক্রিট করছিলে, এক্সক্রিট করাচ্ছিলে, এক্সক্রিট করতে হেল্প করছিলে, ওই এক্সক্রিশনটা হয়তো হবে না। যদি ওই এক্সক্রিশন না হয় তাহলে কি হবে, অ্যাকিউমুলেশন অফ দ্য ড্রাগ মে হ্যাপেন, অ্যাকিউমুলেশন অফ দ্য ড্রাগ মে হ্যাপেন। যদি ড্রাগ অ্যাকিউমুলেট করে, if the drug accumulates within the physiological system, আমরা অলরেডি বলে এসেছি কি ইট ইজ এ ভেরি টক্সিক ড্রাগ। যদি এত টক্সিক ড্রাগ অ্যাকিউমুলেট করতে স্টার্ট করে, ইট উইল কজ বোন ম্যারো টক্সিসিটি। তোমার সাইটোক্রোম সি ফেলিয়ার হওয়ার জন্য অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন পুরো বন্ধ হয়ে যেতে পারে, অক্সিজেন ইউটিলাইজেশন পুরোপুরি ফেল করে যেতে পারে, ইট উড কজ সিয়ানোসিস, অক্সিজেন ইউটিলাইজেশন হবে না, কার্বন ডাইঅক্সাইড জমতে শুরু করবে, and that would cause a whole host of problems. The মানে the bluish type of coloration will মানে যেটা পুরো the whole body will look ওই bluish grayish type of ওরকম type of coloration হতে স্টার্ট হবে। basically cyanosis, this is called as cyanosis. So that has been called as the gray baby syndrome, এটাকে gray baby syndrome বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, এইগুলো মনে রাখতে হবে, এগুলো খুব কমন, মানে ইন্টারভিউতে কোশ্চেন গুলো খুব কমন। এই গ্রে বেবি সিনড্রোম কি হয়, রেড ম্যান সিনড্রোম কি হয়। রেড ম্যান সিনড্রোম ইজ সামথিং হুইচ ইজ সিন উইথ তোমার ভ্যাঙ্কোমাইসিনে শোনা যায়। সো দিস থিংস মানে খুব কমন হয়ে গেছে, জানতে হবে। রাইট, চলো ওই আমরা এত কিছু বললাম, তারপরে তাহলে ইউজ ডিসকাস করতেই হবে কি। আচ্ছা, এর কি কোনো আদৌ ইউজ আছে না ইউজ নেই? ইউজ আছে। ইট ক্যান বি ইউজড ইন টাইফয়েড হুইচ ক্যানট বি ম্যানেজড। আমরা আগের স্লাইডে বলে এলাম কি যদি টাইফয়েড বা সালমোনেলাতে সালমোনেলা টাইফি কন্ডিশনে এটা ইউজ করা যেতে পারে, কিন্তু রেজিস্ট্যান্স স্ট্রেনস এখন ডেভেলপ করছে। বাট স্টিল and a typhoid first line treatment হচ্ছে fluoroquinolone. If you do not respond to fluoroquinolone, then you may be tried with higher generation cephalosporins. If you don't respond, chloramphenicol can be used, and chloramphenicol has been seen to provide clinical remission. chloramphenicol দেখা গেছে কি সালমোনেলা টাইফির উপরে ভালো অ্যাক্টিভিটি আছে। So it can be used in typhoid. To be kept in mind is this is not the first choice drug. Instead, it is a drug and a reserve type of drug. আগে simpler or more commonly used drug fail হয়ে গেছে, এইবার তোমাকে somehow situation salvage করতে হবে, তখন chloramphenicol হয়তো অ্যাডমিনিস্টার করতে হবে। ঠিক আছে। Bacterial meningitis, again bacterial meningitis is something which is babu very difficult to manage. Bacterial meningitis is a very very difficult condition to manage. এটা as such একটা problematic জিনিস, কেন কি আমরা মানে বারেই আমরা খুব বলে দিই কি আচ্ছা ড্রাগ সিস্টেমিক সার্কুলেশনে আসছে, এই সেই অ্যাবজর্পশন ভালো, all taken. What about the CNS penetration? What about the drugs crossing the blood-brain barrier? এইখানে অনেক জায়গায় মানে in many cases it has been seen that the CNS penetration of the drugs is not very good. তো ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস কে ম্যানেজ করার তো মানে it is already a very critical condition. আর এরকম ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে if there is a restricted entry of the drug to the site of infection, মেনিনজিয়াল লেয়ার্স এর মধ্যে যদি ড্রাগ পারমিয়েট না করে তাহলে তো কিছু করার নেই। So everything taken into account, bacterial meningitis is very difficult condition to manage. Ebar, what are the drugs which are used? You can use higher beta lactams or cephalosporins. Cephalosporins third generations are very useful in bacterial meningitis. Use kora hoy, and they are the first choice drugs. But there could be a case ki the patient could be susceptible to the patient could be allergic to beta lactams.
যদি পেশেন্টে তুমি বিটা ল্যাকটাম দিতেই না পারো তাহলে কি করবে, তাহলে কি রিকোর্স আছে? যদি পেশেন্ট ইজ অ্যালার্জিক টু বিটা ল্যাকটাম, তুমি মেনিনজাইটিস কিওর করতে গিয়ে ইউ উইল সেন্ড দ্য পেশেন্ট টু অ্যানাফাইলেক্টিক কোমা, অ্যানাফাইলেক্টিক শক, তো এক ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে আরেক কেস হয়ে যাবে। So there are many type of patients in which we cannot give beta lactam. Beta lactam দেয়া যাবে না because of their hypersensitivity to beta lactams. ঠিক আছে, মানে আমরা বিটা ল্যাকটামস কে ধরে নিই খুব সেফ, they are safe, but hypersensitivity cannot be ruled out, should not be ruled out. In those type of patients you have to have an alternative. What is the alternative? Chloramphenicol provides a good alternative. Chloramphenicol এর এখানে একটা therapeutic relevance বলতে পারো, therapeutic significance থেকে গেছে। It has therapeutic significance or relevance because of this type of cases. It has good activity against Haemophilus influenza. It can cause meningitis. It has good activity against Neisseria meningitis, which can cause meningitis. এখানে তুমি Streptococcus pneumoniae দেখে সারপ্রাইজ হতে পারো। Streptococcus pneumoniae can also cause meningitis. Streptococcus pneumoniae generally causes pneumonia, and 90-95% of cases it will cause pneumonia. But it may happen that the colony formation may not take place in the respiratory system. The colony formation could take place in the central nervous system. হতেই পারে। Streptococcus এর property আছে। So Streptococcus pneumoniae induced meningitis, chloramphenicol remains a alternative way of management. আমি explain করতে পারলাম? Have I made myself clear? No answer মানে কি? যাই হোক, ফাইন। এই জন্যই তোমার এইখানে তোমার স্পেকট্রাম অফ অ্যাকশনে একদম মেনশন করা হয়েছে, ঠিক আছে? এই নেসেরিয়া, এই হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae. This is the purpose of mentioning these microorganisms in the spectrum of action. Last ki thaklo anaerobic infections. Again, anaerobic infections are something which are very difficult to manage. Chloramphenicol has very good activity against most anaerobic bacteria, including the bacteroids. Bacteroids fragilis, a species, a genus, this bacteroid fragilis and associated species have been managed by chloramphenicol. Yes, that makes them again a very a valuable class of drug when other drugs may have failed. ঠিক আছে, এখানে আমি একটা জিনিস বলতে চাই, I want to highlight a fact, মানে current clinical use, মানে the current clinical use of chloramphenicol is this. এর ছাড়া chloramphenicol is very commonly used as topical agent, specifically in eye infections. Eye infections se chloramphenicol খুব commonly use করা হয়, ঠিক আছে, because of its very good activity against chlamydia. There is a chance that তোমার যে conjunctivitis হচ্ছে, this conjunctivitis তুমি fluoroquinolones দিয়ে easily manage করতে পারো, কিন্তু যদি fluoroquinolones এর proper remission না হয় তাহলে chloramphenicol has good activity against the organisms which will be involved. ঠিক আছে? Yes sir. I hope I have made myself clear ki it is not the first choice drug. It remains a valuable drug, mane in spite of the number of adverse effects that we have seen. It remains a valuable drug in management of some very critical conditions. ঠিক আছে, complicated cerebral infections caused by Bacteroides fragilis. Chloramphenicol can be a life-saving drug in those type of conditions. So মনে রাখতে হবে, you have to keep this in mind. আরেকটা জিনিস একটু, the things have changed over last few years. We have seen that there is more emphasis being given towards adverse effects of the drugs. ঠিক আছে, তুমি এটা মানে ড্রাগ ইকোনমিক্সও যদি দেখো,
The toxicology studies have gained significant traction across the globe. Pharmacovigilance studies অনেক বেশি মানে স্কেল আপ হয়েছে। Things have changed, ঠিক আছে, things are changing, মানে in today's world তুমি একটা ড্রাগের ইফেক্ট জানো, that is good. একটা ড্রাগের তুমি অ্যাডভার্স ইফেক্ট যদি জানো না, that is not good. So you have to take into equation the toxicological aspects of the drug also, ঠিক আছে, মানে এটা তো আলাদা করে তোমাদের সঙ্গে কোনোদিন ডিসকাস করা হয়নি, but this is something which you have to pay attention to going ahead. Future তুমি you will go for job interviews, etc. Toxicology is a part which is being paid serious attention to. So therefore the adverse effect profile, the toxic challenges, the toxicity challenges that are associated with the drugs is a domain which is expected of you, is a domain which is expected, এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে কি তুমি এটা জানো, এটা মনে রাখতে হবে। আই নো ইট কুড বি মানে একটু বেশি হয়ে যেতে পারে, এত কিছু কি করে মনে রাখা যাবে, বাট উই হ্যাভ টু ম্যানেজ ইট। এটাকে মনে রাখার একটা সিস্টেম করতে হবে। মানে মনে রাখার একটাই সিস্টেম হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু বি ইন ডিসকাশন, পড়তে হবে, ইউ হ্যাভ টু রিড দেম, পড়ে জিনিসটা হবে, মুখস্থ করে তুমি পারবে না, ইট ইজ নট পসিবল, ইউ ক্যানট মেমোরাইজ দিস, ঠিক আছে, দিস ইজ নট সামথিং হুইচ ক্যান বি মেমোরাইজড বাই হার্ট। গোয়িং অ্যাহেড, ম্যাক্রোলাইডস, এই স্ট্রাকচারটা ওই জন্য বানানো হয়েছে জাস্ট টু এমফাসাইজ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ম্যাক্রোলাইডস আর কল্ড ম্যাক্রোলাইডস বিকজ অফ দেয়ার ম্যাক্রোসাইক্লিক স্ট্রাকচার। দিস ইজ আ ম্যাসিভ স্ট্রাকচার, দিস ইজ আ ম্যাসিভ স্ট্রাকচার, ঠিক আছে। ইট ইজ জেনারেলি এ 14 মেম্বার্ড রিং, ঠিক আছে, a 14 membered ring, all macrolides are 14 or 15 membered rings, ঠিক আছে। Commonly heard macrolides are erythromycin, roxithromycin, clarithromycin, এগুলো হচ্ছে 14 membered rings. Azithromycin is a মানে ডিফারেন্স, এখানে একটা ডিপারচার আছে, erythromycin is a 15 membered ring which are attached, এখানে স্লাইডে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, 14 and 15 membered rings to which are attached one or more deoxy sugars, এখানে দেখো sugars, তোমার গ্লাইকন, অ্যাগ্লাইকন, মইটি, এগুলো নিশ্চয়ই মনে থাকবে, পড়ে থাকবে বলে কগনোসিতে। So these are present. This is an example of amino sugar which is attached to it. These are the sugars which are attached to them. This is the basic structure of a macrolide. Let us go to the mode of action. What is the mode of action? The mode of action is simple. They are inhibitors of translocation. Translocation মানে কি? Presumably the last step of protein synthesis. আমরা একটু আগেই বললাম তিনটে স্টেপে জিনিসটাকে ভাগ করা যায়। The last step is translocation. Translocation কি হয়? The sliding of the larger and the smaller subunit 50S and 30S over the mRNA template. একটা কোডন করে এগোয়। The sliding is one codon at a time. So translocation distance is always one codon. একটা সাইট এগোয়। এটা এগোলে কি হবে, তোমার যে ন্যাসেন্ট পলিপেপটাইড চেনটা পি সাইট যেটা এ সাইটে ছিল ওটা এবার পি সাইটে অকুপাই, ওটা পি সাইটে চলে আসবে। এ সাইট হ্যাজ টু বি এমটি, এ সাইট এমটি হলেই তো তোমার নতুন ইয়েটা আসবে। আমরা ট্রান্সপেপটিডেশনে কি হয়, হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দ্য ট্রান্সপেপটিডেশনে তোমার যে ন্যাসেন্ট পলিপেপটাইড চেনটা থাকে, ন্যাসেন্ট পলিপেপটাইড চেনটা এখানে অ্যাটাচ হচ্ছে। which one is the nascent polypeptide chain? This is the nascent polypeptide chain. নতুন কোনটা অ্যাটাচ হয়েছে, this is the newly attached amino acid. So what happens in transpeptidation is this chain, এই চেনটা পি সাইট থেকে এ সাইটে ট্রান্সফার হয় and a peptide bond is formed between it. This is catalyzed by the peptidyl transferase activity present in the P site. 28S subunit এই activity-টা present থাকে। যাই হোক, so this happens at the A site. এটা একটা critical aspect. This happens at the A site. এবারে ইম্পর্টেন্টলি যদি A সাইটে এটা হয় তাহলে A সাইটটা তো ব্লক হয়ে গেল, তাহলে এই সাইটটাকে আবার থেকে ফ্রি আপ করতে হবে ফর দ্য অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য নিউ অ্যামিনো অ্যাসিড। নতুন অ্যামিনো অ্যাসিডকে অ্যাটাচ করাতে গেলে এটাকে ফ্রি করতে হবে।
সো হাউ ক্যান ইট বি ফ্রিড? এটাকে ফ্রি করার জন্য এই পুরো জিনিসটাকে এগোতে হবে। একটা কোডন যদি এগিয়ে দেওয়া যায়, এই পুরো সিস্টেমটা আবার থেকে পি সাইটে চলে এলো, এ সাইটটা ফাঁকা হয়ে যাবে। A site will be opened for the, it will be open to receive the new amino acid. This is what is the process of translation. This is the process of translation. This is exactly what happens in the translocation. Sorry, I'm going to translation bollam ekbar dubar. This is what happens in translocation. This is the step which is inhibited by macrolides. This is the step which is inhibited by macrolides. Yeah, macrolides কোথায় bind করে এখানে macrolides are agents which bind to the 50S subunit. They bind to the 50S subunit and they inhibit the process of translocation. Interestingly, 50S subunit এ তোমার chloramphenicol bind করে আর ইয়েও bind করছে, chloramphenicol bind করছে and কি বলে macrolides ও bind করছে। What are the drugs? The drugs are erythromycin, roxithromycin, clarithromycin, azithromycin. These are the drugs belonging to the macrolides category. আমি এখানে এই জন্য এটা মেনশন করে দিয়েছি because this is something which is important. যদি মনে রাখতে পারো, এটা মনে রাখবে কি macrolides এই macrocyclic স্ট্রাকচারে minor alterations করলে, with minor alterations in the structure we see a very significant jump in their therapeutic activity. We are able to see a very significant increase in their therapeutic activity. And a simple example হচ্ছে কি তোমার এই যে ল্যাকটোন রিংটা হচ্ছে, কোথায় গেল স্ট্রাকচারটা, this is the basic lactone ring. এই ল্যাকটোন রিং এ কিছু স্মল চেঞ্জেস করে, এরকম একটা চেঞ্জ এখানে মেনশন করা হয়ে গেছে। 14 মেম্বার্ড রিং এর এক্সাম্পল হচ্ছে এরিথ্রোমাইসিন, ঠিক আছে। 15 মেম্বার্ড রিং হচ্ছে অ্যাজিথ্রোমাইসিন। তোমার এই যে 14 মেম্বার রিং থেকে যখন 15 মেম্বার রিং এ এটাকে কনভার্ট করে দেওয়া হচ্ছে, we see very higher tissue penetration. We see a very higher tissue penetration with azithromycin. The pharmacokinetic aspects are also very significantly improved. ADME, etc. Absorption, distribution, tissue penetration are very significantly increased with azithromycin. So that is what is a factor which has to be kept in mind. Ki ei change kore we can increase the activity significantly. আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ করলে আবার টিস্যু পেনিট্রেশন ড্রাস্টিক্যালি ইমপ্রুভ হয়। ক্ল্যারিথ্রোমাইসিনে কি করা হয়, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিনে এই সিক্সথ পজিশনে একটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপে একটা মিথাইল গ্রুপ অ্যাটাচ করে দেওয়া হয়। এগুলো মনে রাখার দরকার নেই, জাস্ট হ্যাভ টু কিপ দেম ইন তোমার মানে মেমোরিতে। এই সিক্সথ পজিশনে যে OH গ্রুপ আছে, এই OH গ্রুপে একটা মিথিলেশন, একটা এক্সট্রা মিথাইল গ্রুপ অ্যাটাচ করে দিলে the erythromycin gets converted to clarithromycin. একটু স্ট্রাকচার দুটো দেখো কম্পারেটিভলি, পাশাপাশি রেখে এরিথ্রোমাইসিনের স্ট্রাকচার দেখো, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিনের স্ট্রাকচার দেখো। ক্ল্যারিথ্রোমাইসিনে দেখা যায় কি আবার টিস্যু পেনিট্রেশন খুব হাইলি ইমপ্রুভড হয়ে যায় বিকজ অফ দিস স্মল চেঞ্জ, ঠিক আছে। অ্যাজিথ্রোমাইসিনে একটা অ্যাডিশনালি তোমার নাইট্রোজেন গ্রুপ আছে, ঠিক আছে, একটা নাইট্রোজেন গ্রুপ ল্যাকটোন রিং এ অ্যাটাচ করা আছে। এইসব চেঞ্জেস গুলো করে we have seen a very significant improvement in the therapeutic efficiency. That makes macrolides a very interesting group. Okay, this has opened up future avenues of research. যেভাবে তোমার ড্রাগের ফার্মাকোকাইনেটিক্স ইমপ্রুভ করতে পারো, টিস্যু পেনিট্রেশন ইনক্রিজ করতে পারো, থেরাপিউটিক এফিসিয়েন্সি উড বি naturally be increased. So that is a thing that we have to keep in mind for macrolides. এটা মনে রাখতে হবে। এখানে আমি মেনশন করে দিয়েছি, the structural modification improve the acid stability and tissue penetration and broaden the spectrum of activity. Also potentio increase হয়, ঠিক আছে। Now this is a broad spectrum antibiotic, but এটাও মানে ক্লাসিক্যালি যদি তুমি বলো মানে একটা টাইমে ম্যাক্রোলাইড কে ব্রড স্পেকট্রাম ধরে নেওয়া, মানে ইট ওয়াজ অ্যাজিউম টু বি ব্রড স্পেকট্রাম যেহেতু প্রোটিন সিনথেসিসে কাজ করে। বাট এগেন
let us not stick to the stereotypes. It is not a broad spectrum antibiotic. Classically এটাকে একটা broad spectrum antibiotic বলা যায় না। gram negative because of this complicated structure, the penetration into gram negative is not very good. The penetration of the drug in the cytoplasm of gram negative bacteria is not very good. Naturally gram negative activity একটু কম, gram negative একটু কম। The gram positive bacteria, in the gram positive bacteria there is very high accumulation. Naturally gram positive organisms से একটু higher activity থাকে, gram positive organisms से higher activity থাকতে পারে। Yeah, this is the thing which we have to keep in mind. Yeah, মানে তাহলে কি এটাকে ব্রড স্পেকট্রাম বলা হবে হবে না, দ্যাট ইজ ডিবেটেবল। মানে দ্যাট ইজ দ্য থিং হুইচ আই ডোন্ট হ্যাভ এ আনসার টু। আমি জানি না, আমি বলতে পারবো না কেন। মানে ইজ ইট অ্যাক্টিভ অন অ্যানারোবিক ইনফেকশনস? ইট মে বি অ্যাক্টিভ অন অ্যানারোবিক ইনফেকশন। ডাজ ইট অ্যাক্ট অন অ্যাটিপিক্যাল ইনফেকশনস? ইয়েস, ইট মে অ্যাক্ট অন অ্যাটিপিক্যাল ইনফেকশন। তাহলে ইট টিক্স সাম অফ দ্য বক্সেস ফর ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক। It fails in a one major class of species, that is gram negative bacteria. So, should it be called a broad spectrum antibiotic? I have my doubts. এটা একটা জিনিস। আরেকটা জিনিস একটু মনে রাখতে পারলে ভালো হয়, যদি ড্রাগটা তোমার আনআয়োনাইজড ফর্মে থাকে তাহলে that will improve its permeation, that will increase its permeation within the cytoplasm. The drug in acidic pH, যদি তুমি macrolides administer করো and the pH is towards acidic pH, it will get ionized, and the penetration, tissue penetration further reduces, tissue penetration drastically reduces. So that explains the increased antimicrobial activity towards slightly alkaline pH. যদি pH টা একটু slightly alkaline conditions এ থাকে, macrolides have been seen to have higher therapeutic efficiency. Therapeutic efficiency improves. ঠিক আছে? That is the thing we should try to keep in mind. কেন কি এটা আবার তোমার অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডে আবার এই অ্যাসপেক্টটা আসবে, তখন ওখানে একটা কম্পারেটিভ জিনিস চলে আসবে। So this has to be kept in mind. Spectrum of activity again very important. ঠিক আছে? Spectrum of before going to the spectrum, let us try to understand whether it will be bacteriostatic or bactericidal. The mode of action suggests indicates that it should be bacteriostatic in nature. It is bacteriostatic in nature, but at slightly higher concentrations, and in certain specific organisms it shows cidal activity. It exhibits significant bactericidal activity. ঠিক আছে? সো আবার থেকে তোমার ক্লোরামফেনিক্যালও এই জিনিসটা বলেছিলাম, এখানেও ওই জিনিসটা বলছি। So it is generally active against all aerobic gram positive cocci and bacilli. এখানে আমরা gram positive মেনশন করে দিচ্ছি, gram positive মেনশন করছি, ইন্ডিকেটিং gram positive এ বেশি অ্যাক্টিভিটি আছে। ঠিক আছে? So Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, good activities seen. Staphylococcus aureus, there is very variable activity. হয়তো তোমার ইয়েতে কাজই করবে না, মানে এরিথ্রোমাইসিনে কোনো কাজ হবে না। তোমার ইয়েতে কি বলে ক্ল্যারিথ্রোমাইসিনে হয়তো অ্যাক্টিভিটি দেখা যেতে পারে, মেবি অ্যাজিথ্রোমাইসিনে অ্যাক্টিভিটি দেখা যেতে পারে। তো স্টাফাইলোকোকাস অরিয়াসে এটা highly variable. So it is not something which you can rely upon. ঠিক আছে? other gram positive bacteria like তোমার এখানে একটা কমা মিস হয়ে গেছে, সরি, Haemophilus ducreyi, Clostridium perfringens, Corynebacterium diphtheriae এগুলো মেনশন করে দেওয়া হয়েছে। We see good activity. And this is the thing which is probably more important. এই জায়গাটা একটু বেশি important. They are active against Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, এগুলোতে macrolides এর activity খুব দেখা যাচ্ছে। Now, what is this condition, Legionella pneumophila? It is a peculiar type of pneumonia which does not respond to beta lactams. Again, it does not respond to beta lactams. Fluoroquinolones से खूब भालो activity नहीं,
we see the macrolides are very good uh, at Legionella pneumophila. তাহলে এই Legionnaires pneumonia, this is called the Legionnaires pneumonia. This pneumonia caused by Legionella pneumophila is called Legionnaires pneumonia. You have to পড়তে হবে, ঠিক আছে? You have to just go through it once. So macrolide is the first choice drug for this very good activity against this mycoplasma pneumonia. আমরা বলি fluoroquinolone বলে এসেছি। Beta lactams would be drastically failing in chlamydia pneumonia, will be failing in mycoplasma pneumonia. So এখানে macrolides have very good activity. So that makes them a very good choice if atypical infections could be involved. Yes, that is very important. Use ta kore ni, we will come back to it, the resistance little later. What are the uses? It is the first choice drug. Eita mone rakhbe. You keep this in mind, baki guno automatically hoye jabe. It is the first choice drug for management of atypical pneumonia. Whooping cough. Whooping cough is caused by Sorry, Bordetella pertussis. Bordetella pertussis. very good, very good. Cancroid is caused by Pneumocystis. Ducrey. Haemophilus ducrei. Haemophilus ducrey. Legionnaires pneumonia is caused by ekhoni bollam Legionella pneumophila. Pneumophila. Atypical infections এখানে লিখে দিয়েছি। atypical infections আমরা মিন করছি mycoplasma, all types of mycoplasma, chlamydia infections, etc. treponema, everything. So it has very good activity against this. So this is the thing that has to be kept in mind for macrolides. Macrolides এই জিনিসটা ভালো করে মনে রাখতে হবে কি এইটা হচ্ছে ফার্স্ট চয়েস। এর ছাড়া অনেক কন্ডিশনসে এগুলোকে ইউজ করা যেতে পারে। তোমার রেসপিরেটরি ইনফেকশনস, মানে রেসপিরেটরি ইনফেকশনসে macrolides have a very special place. Respiratory infections se macrolides have a very special space because respiratory infections তোমার কি বলে গ্রাম পজিটিভ হতে মানে গ্রাম পজিটিভ হবে, হাই প্রবাবিলিটি আছে streptococcus and all those respiratory infections could be atypical. So you are taking care of two major type of causative organisms which could be responsible for respiratory infections. হ্যাঁ, তুমি এটা আর্গিউ করতে পারো তাহলে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস কি খুব ইউজফুল, ওইটা একটা জায়গা যেখানে গিয়ে তোমার macrolides are not very efficient. ওইখানে তোমার মানে if the infection is caused by Klebsiella pneumoniae, if the infection is caused by probably pseudomonas, এরকম টাইপ অফ কন্ডিশন, অ্যাসিনোটোব্যাক্টার, ওই কেসে তোমার হয়তো না ওই কেসে macrolides fail করে, the macrolides will fail in those cases, but otherwise the macrolides have a very special place in management of gram positive and atypical respiratory tract infections. Yes, that is the thing that we have to accept for macrolides. Plus এখানে urinary tract infections very significantly add হয়ে গেছে। urinary tract infections এর জন্য কিছু বছর আগে পর্যন্ত মানে হয়তো clarithromycin etc দেওয়ার কথা কেউ ভাবতো না, কিন্তু it has good activity against E. coli, it has good activity against Haemophilus influenza, it has good activity against Proteus. So typically these are gram negative bacteria, but due to higher tissue penetration, clarithromycin has shown activity against these cases. So আস্তে আস্তে ওই জায়গাটাও ওপেন আপ হচ্ছে। So although it is not the first choice drug, but still it can be explored. আরেকটা জায়গায় যেটা খুব এক্সপ্লোর হচ্ছে, ঠিক আছে, যেটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে কি তোমার এই যে মাইকোব্যাকটেরিয়ামে ফার্স্ট চয়েস ড্রাগ, সেকেন্ড চয়েস ড্রাগ কিছু বছর আগে পর্যন্ত মানে macrolides were not given importance, but recently it has been seen ki clarithromycin, azithromycin could be very useful drugs in management of tuberculosis, particularly in cases where we have seen multiple drug resistance. So clarithromycin, azithromycin খুব significantly এখানে অ্যাড হয়ে গেছে, এখানে আমরা দেখো মেনশন করে দিয়েছি।
Yes, clarithromycin is very good activity against Mycobacterium tuberculosis, so it has been added in tuberculosis. It has good activity against Mycobacterium leprae, so it is being used in মানে এগুলো এক্সপ্লোরেশন করতে করতে দেখা গেছে কি এইগুলোতেও খুব ভালো অ্যাক্টিভিটি পাওয়া যাচ্ছে। হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি এরিথ্রোমাইসিন যা অ্যাক্টিভিটি দিতে ওর চেয়ে অনেক বেশি অ্যাক্টিভিটি ক্ল্যারিথ্রোমাইসিনে আছে। সো ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ইজ সিগনিফিকেন্টলি অ্যাডেড টু অল রেজিমেন্টস। এখন তুমি যদি কোনো আলসার মানে আলসার ট্রিটমেন্ট রেজিমেন্টস দেখতে যাও মানে WHO আর FDA অ্যাপ্রুভড রেজিমেন্টসে ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ইজ দেয়ার। ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন এখানে খুব কমনলি অ্যাড করা হয় বিকজ অফ ইটস ভেরি গুড অ্যাক্টিভিটি এগেইনস্ট হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি। তো এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে। এইটা অ্যাজ এ ক্লাস কিন্তু অল অফ দেম উইল নট হ্যাভ সিমিলার অ্যাক্টিভিটি। ইট ইজ ভ্যারিয়েবল বাট এটা এরকমই, এটা একটু স্পেসিফিক মনে রাখতে হবে। Mycoplasma again clarithromycin has very good activity. What could be the result of this significant changes as compared to erythromycin? Probably the structural changes. যেই স্ট্রাকচারে কিছু চেঞ্জ করা হয়েছে এইখানে মাইক্রোব্যাকটেরিয়ামের স্পেলিংটা ভুল হয়ে গেছে, হ্যাঁ, please take that into account. Azithromycin again, azithromycin is a drug which has very high activity against respiratory pathogens including typical and atypical. এখানে আমরা এই যে কথাটা লিখছি না typical and atypical, এটা very important. তোমার typical বলতে গেলে আমরা এখানে গ্রাম নেগেটিভ বলছি না, আমরা গ্রাম পজিটিভ typical অর্গানিজম বলছি। আরে দুটোই typical লেখা হয় না, typical and atypical ইনফেকশন, যেগুলো আমি কারেক্ট করে দেবো। সো অ্যাটিপিক্যাল বলতে তোমার এই ক্ল্যামিডিয়া, মাইকোপ্লাজমা এটসেট্রা, লেজিওনেলা, it is also coming under atypical. So এগুলোতে very good activity. So respiratory pathogens এর against যদি কিছু ইউজ করতে হয় azithromycin blindly দেওয়া হয়, azithromycin blindly হয়তো অ্যাডমিনিস্ট্রেট করা যেতে পারে। The bioavailability and tissue penetration is remarkably high as compared to erythromycin. Okay, so এখানে আমরা দেখবো কি as we compare erythromycin with clarithromycin, as you compare erythromycin with azithromycin, there are significant differences. There are significant clinical differences which are therefore মানে এই জন্যই তোমার এরিথ্রোমাইসিনের প্যাটার্ন অফ ইউজ একরকম, azithromycin-এর প্যাটার্ন অফ ইউজ একরকম, clarithromycin-এর প্যাটার্ন অফ ইউজ একরকম। There are differences in their clinical uses which is probably responsible for those factors. Ignore হয়তো responsible. ঠিক আছে, রেজিস্ট্যান্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রেজিস্ট্যান্স আমরা আর কি করব না, উইল ডিসকাস দিস ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস। আজকে এতদূরই থাক। উইল কন্টিনিউ উইথ রেজিস্ট্যান্স ফ্রম ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস। এই রেজিস্ট্যান্স থেকে আমরা আগের পরের দিন স্টার্ট করব এবং রেজিস্ট্যান্স থেকে আমরা উই উইল মুভ টু দ্য নেক্সট ড্রাগ। এর রেজিস্ট্যান্স থেকে আমরা নেক্সট ক্লাস অফ ড্রাগে যাব which are কেটোলাইটস। তো ইটস ভেরি মানে কানেক্টেড, তাই না? এটা ছেড়ে দিলাম এইখানে। তোমরা চাইলে একটু পড়ে রাখতে পারো, ক্যান গো থ্রু। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আগে থেকে পড়া দরকার, পরীক্ষার জন্য পড়ো। সো এতে কিছু ডাউট আছে তাহলে বলো, আদারওয়াইজ উই উইল স্টপ অ্যাট দিস পয়েন্ট টুডে। আচ্ছা, ডাউট আছে? না স্যার, এখন পড়বো, তারপর না স্যার স্যার। এখন তো এটা একটা খুব ইউনিক কেস অফ ড্রাগ, তোমাদের যদি কিউরিওসিটি হয় এটা পড়তে পারো। ফিডাক্সোমিসিন, it is a drug which acts on only one organism, but still it is very valuable. It is used for Clostridium difficile. It probably, as far as my knowledge is concerned, it is one of the most, probably if not the most expensive, it is probably one of the most মানে এক্সপেন্সিভ ড্রাগস অ্যান্টিবায়োটিক্স এর মধ্যে। জাস্ট এটা দেখে বলতে ইচ্ছে হলো বললাম আর কি। প্রবাবলি এর কস্ট বোধহয় অ্যারাউন্ড মানে পাউন্ডসে দেখেছিলাম 1800 to 2000 pounds per dose. Just imagine the cost in Indian rupees. ওটাকে 85 না 90 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে।
মানে ক্যান ইউ কল এটা কি ম্যাক্রোলাইটস it is a macrolide derivative, like a macrolide derivative acts on only one organism Clostridium difficile মানে ওই ব্রড স্পেকট্রাম থেকে কোথায় গেছে জিনিসগুলো আর কি ফাইন স্যার এই ড্রাগটার নাম আছে, আমি প্রথম শুনলাম এপিডাক্সোমাইসিনটা। হ্যাঁ এইটা খুব পুরনো ড্রাগ নয়, প্রবাবলি 15-16 2015-16 এ বোধহয় মার্ক এটাকে মার্কেট করতে স্টার্ট করেছিল। মানে এই জায়গাগুলো এত ডাইনামিক না, মানে দিস থিংস মানে তুমি আমি জানি না বইতে এগুলো দেওয়া আছে কিনা, যদি তুমি পিডাক্সোমিসিন কোনো বইতে দেখো, মানে দেখো কোন চ্যাপ্টারে আছে, মানে শুড ইট বি প্লেসড আন্ডার ম্যাক্রোলাইটস, এটা ম্যাক্রোলাইটস থেকে সিগনিফিকেন্টলি ডিফারেন্ট, কিন্তু ওই স্ট্রাকচারাল সিমিলারিটি আছে আর কি। তো থিংস হ্যাভ চেঞ্জড এ লট, মানে যাই হোক, উইল কন্টিনিউ আওয়ার নেক্সট ক্লাস। ফাইন, থ্যাংক ইউ। সিলেবাস বলে দেওয়া হয়েছে, বেস্ট অফ লাক ফর ইউর সেশনাল। প্রভু এরকম ভাবে পরীক্ষা দেবে যাতে কি ফুল মার্কস পাও। The question should be easy, there will be nothing to worry about. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। বন্ধ করছি, হ্যাঁ স্টপ করছি। ওকে স্যার। ওকে স্যার। তোমরা মিটিং লিভ করো না, সৌভিক স্যার 5 মিনিটে জয়েন করছে না। স্যার বলছিলাম যে স্যার বলো। সালফোনামাইড স্যার কোট্রাইমক্সাসোলের যে স্যার নোটসটা স্যার মনে হয় ওটা গুগল ক্লাসরুমে কি স্যার আপনি শেয়ার করেছিলেন? স্যার এখানে তো মানে প্রথম ওই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের চ্যাপ্টারটার পরেই এখানে বিটা ল্যাকটামসটা দেখাচ্ছে স্যার। এরকম দেখাচ্ছে? আমি ইয়েতে আবার থেকে শেয়ার করে দিচ্ছি স্যার। হ্যাঁ স্যার, খালি মানে প্রথম ওই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস এর ওখানে যেখানে স্যার ওই গ্রাফটা আছে এসকেপি, তারপর কোনটা গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভের ওই পিপিটিটার পরে ফ্লোরোকুইনোলনস আছে তো। তুমি আমাকে আজকে একবার দেখে নিয়ে বিকেলবেলা একবার একটা জাস্ট মেসেজ করে দিও কোনটাতে প্রবলেম হচ্ছে। ওকে স্যার শেয়ার করে দিচ্ছি। ওকে স্যার, ঠিক আছে।
হ্যালো, হ্যাঁ সৌভিক স্যার। হ্যাঁ অভিজিৎ শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক? হ্যাঁ একদম ক্লিয়ার। ওকে, আমাদের কি টাইম হয়ে গেছে না এখনো 2 মিনিট দেখতে পারি? না আমাদের টাইম 12টা 1 বাজে, আমি তোমাকে কজ করে দিয়েছি, তুমি শুরু করতে পারো। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি করে দিচ্ছি। গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, or গুড আফটারনুন যাই বলো। Good morning. স্যার। Good afternoon, sir. শোনা যাচ্ছে? am I clear? হ্যাঁ স্যার, পুরো ক্লিয়ার স্যার। Okay. So I am doing the shared screen, okay? আচ্ছা, জাস্ট আমাকে একটু হেল্প করো তো, লাস্ট দিন কোথায় শেষ করেছিলাম তুই একজন আমাকে একটু বলো তো, where we finished in the last class? স্যার ওই পার্টিশন কিভাবে স্টার্ট কোএফিশিয়েন্ট, করেছিলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ ডেসক্রিপ্টরস করছিলাম স্যার, ইয়েটা পার্টিশন লপি শুরু করেছি। আর ওই আমরা কি শেক ফ্লাস্ক মেথড। পার্টিশন আচ্ছা এখানে শেষ করেছিলাম তাই তো? হুম। ওকে ঠিক আছে, ফাইন। So we are doing QSR based drug design. প্রথমটা আমরা যে ডেসক্রিপ্টর, আমরা অলরেডি আগের দিন বলে দিয়েছি ডেসক্রিপ্টর, the significance, what are descriptors, all these things. Partition coefficient এটা দিয়ে আমরা শুরু করেছি। আচ্ছা, মেয়ার ওভারটনস থিওরি, ফার্গুসনস কারেকশন, কাট অফ ভ্যালু, এগুলো আগের দিন বলেছি তো? হ্যাঁ স্যার ইনফ্লেকশন পয়েন্ট वगैरह বলেছিলেন। ওকে ওকে ঠিক আছে ফাইন। So we'll start তাহলে log p মোডাল পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট আমরা পড়েছি, আমরা এই ট্রেল থেকে শুরু করছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, CA2 এক্সাম ডেট আমি গ্রুপে পোস্ট করে দিয়েছি, জাস্ট লুক এট দ্য গ্রুপ, ওকে? আচ্ছা, পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট। স্যার বলছিলাম তাহলে স্যার প্র্যাকটিক্যাল এক্সামটা স্যার কবে হবে? প্র্যাকটিক্যালটা এটা হয়ে যাক, প্র্যাকটিক্যাল আমাদের টাইম আছে, এই কারণ CA2 টা বেরিয়ে যাক, ঠিক আছে? CA2 বেরিয়ে গেলে তার 2-3 দিনের মধ্যে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে স্যার। আচ্ছা, পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট এটা হয়েছিল, পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট আমরা ফর্মুলা দিলে আমরা আগে দেখে নিয়েছি। পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট is the concentration of drug in oil, the ratio of the concentration of the drug in oil and concentration of drug in water, okay? shake flask মেথডে আমরা এটা ডিটারমাইন করতে পারি। নাও এই পার্টিশন কোএফিশিয়েন্টের সাথে যখন আমি পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট ডিটারমাইন করি, দুটো জিনিস আমরা অলরেডি কোরিলেট করে ফেলি। কি দুটো জিনিস কোরিলেট করে ফেলি? একটা হাইড্রোফোবিসিটি, একটা লিপোফিলিসিটি। লিপোফিলিসিটি হাইড্রোফোবিসিটি আর লিপোফিলিসিটি এই দুটো কিউএসআর এ আলাদাভাবে ক্যালকুলেট করা হয়, নট যে পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট থেকে ডিরাইভ করা হয় সেটা নয়, এই দুটো ক্যালকুলেট করা আলাদা মেথড আছে, ঠিক আছে? লিপোফিলিসিটির জন্য আলাদা মেথড আছে, হাইড্রোফোবিসিটির জন্য হ্যান্ডস মেথড আছে, আমরা আসছি সেখানে। বাট পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট
এর সাথে হাইড্রোফিলিসিটি এবং লিপোফিলিসিটির একটা হাইলি কোরিলেটেড রিলেশনশিপ আছে। কি আমরা অলরেডি জানি, অন্তত এত বছর পরে ফার্মাসিউটিক্যাল ফিল্ডে সায়েন্স পড়তে সিউটিক্স, কেমিস্ট্রি, কোলজি এগুলো পড়তে এটুকু আমরা বুঝেই গেছি যে যখন অয়েলে কোনো কিছু, অয়েল আর ওয়াটারের কনসেন্ট্রেশনে কোশ্চেন আসছে, তখন হাইড্রোফিলিসিটি লিপোফিলিসিটি কোশ্চেন অলরেডি আসবে। কেন? কারণ একটা ড্রাগ যদি অয়েলে বেশি সলিউবল হয়, একটা ড্রাগ যদি অয়েলে বেশি সলিউবল হয়, তার মানে কি? তার মানে একটা লিপোফিলিক, রাইট? লিপোফিলিক মানে যারা লিপিডের প্রতি অ্যাফিনিটি বেশি। তেমনি একটা ড্রাগ যদি অয়েলে বেশি সলিউবল হয়, যদি অয়েলে সলিউবল হয়, অয়েলে ধরো হাইলি সলিউবল, দ্যাট মিন্স হোয়াট? দ্যাট মিন্স ইট ইজ হাইড্রোফিলিক। ঠিক আছে, তাহলে লিপোফিলিক, হাইড্রোফিলিক। ঠিক আছে, তাহলে লিপোফিলিসিটি তার মানে যে ড্রাগের পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট বেশি, আমরা ইনডাইরেক্টলি বলতে পারি পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট বেশি মানে ডেফিনেটলি কনসেন্ট্রেশন অয়েলিং বেশি, পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট বেশি মানে কোপোরেট ফেজটা বেশি। তাহলে যে ড্রাগের পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট বেশি তার লিপোফিলিসিটি বেশি। ঠিক আছে, বা হাইড্রোফিলিসিটি কম। we can also say that the hydrophilicity is low of the drug. ঠিক আছে, হাইড্রোফিলিসিটি আর লিপোফিলিসিটি একেবারে সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। লিপোফিলিসিটি বাড়া মানে হাইড্রোফিলিসিটি কমা, হাইড্রোফিলিসিটি বাড়া মানে লিপোফিলিসিটি কমা। ঠিক আছে, আর সেকেন্ড হচ্ছে হাইড্রোফোবিসিটি। এবার যে ড্রাগ যত বেশি অয়েলে যাবে সেই ড্রাগ জলে তত কম যাচ্ছে। পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট বেশি মানে কি? অয়েলটা বাড়ছে, জলটা কমছে। মানে জলের থেকে রিলেটিভলি অয়েলে যাওয়ার ট্রেন্ড বেশি, বা অয়েলের থেকে জলে আসার ট্রেন্ড রিলেটিভলি কম, তার মানে সেই ড্রাগ তত বেশি হাইড্রোফোবিক। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট যখন আমি বলছি, তার মানে ইনডাইরেক্টলি আমি হাইড্রোফোবিসিটি এন্ড লিপোফিলিসিটিকে আমি কোরিলেট করছি। All these parameters are highly interconnected or correlated. Fine. এইবার এখানে আমরা জিনিস মনে রাখতে হবে, পিটাকে আমরা কিউএসআর এর লক পি নিই। কেন? কারণ লক পির সাথে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ মোর কোরিলেটেড। লক পির সাথে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ মোর কোরিলেটেড। শুধু পি এর সঙ্গে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যা কোরিলেশন, তার থেকে লক পি যদি নিই তার সঙ্গে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির কোরিলেশন বেশি। এটাকে যদি তোমরা রিকল করো, আমরা যখন ডোজ রেসপন্স কার্ভ করি, ধরো লগ অফ ডোজ ভার্সেস রেসপন্স কার্ভ করি। কেন? বিকজ দেন আই গেট দ্য রিলেশনশিপ আ বিট লিনিয়ার। লিনিয়ারিটি মানেই হচ্ছে হাইলি কোরিলেটেড। শুধু যদি ডোজ ভার্সেস রেসপন্স কার্ভ করি, কিরকম হয়? ডোজ ভার্সেস রেসপন্স যদি আমি কার্ভ করি, শুধু করলে কিরকম হয়? সিগময়েডাল। সেখানে কিন্তু দেখো প্রচুর পয়েন্ট অফ ইনফ্লেকশনস আছে, কার্ভের প্যাটার্নের ডিফারেন্স আছে। তো অল দ্য পোরশনস অফ দ্য কার্ভ মে নট বি হাইলি কোরিলেটেড, or it will be difficult to derive a mathematical. এটা করা যায় definitely is the polynomial form. You can do it mathematically, or you can correlate mathematically, but definitely to get the points correlated all through this polynomial curve is a bit difficult. Rather, if you convert it to some linear form, it will be easier to correlate. That's why log dose versus response is better to take. Now, dose is a property, so instead of that you just take log p. So log p, যত বাড়বে মানে p একটা প্রপার্টি ধরে নিতে পারি, p বাড়ছে, তার মানে log p versus response, that will be also highly correlated. That will be also highly correlated. So instead of p, just আমরা log p. Fine. So this is your partition coefficient. Now I am coming to your next descriptor. আমি হাইড্রোফোবিসিটি বা লিপোফিলিসিটিতে আসছি। ঠিক আছে, আচ্ছা এরপরে আমরা সেটা আমরা একটা স্টেপ পরে আসছি। তার আগে আমরা একটা ডেসক্রিপ্টর আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে আমাদের হ্যামেট কনস্ট্যান্ট বা হ্যামেট ইকুয়েশন।
What is Hammett constant? Hammett constant is related with the ionization of a compound. Hammett constant is related with ionization of a compound. For example, Hammett পুরো জিনিসটা বানিয়েছিলেন বেনজোইক অ্যাসিডের উপর, ঠিক আছে? কিন্তু এখন আর শুধু বেনজোইক অ্যাসিড ধরে করা হয় না, এখন ইউ ক্যান টেক ইট ফর এনি ড্রাগ, ঠিক আছে? Now you think a drug, if you dissolve in water, it will say the drug will become ionized. Say it is giving like this D minus H plus. This kind of form it is giving. So tell me, if the drug is ionized, its bioactivity will increase or decrease? যদি একটি আয়নিক ড্রাগ আমি নিই যেটা জলে দিয়ে আমি আয়ন পাবো, তাহলে তার বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাড়বে না কমবে? স্যার কমবে। হোয়াট ডু ইউ থিংক? সেটা পার করতে পারবে না তো। মলিকিউলার আচ্ছা, ঠিক কত অ্যাক্টিভিটি কমে যাবে। দাঁড়াও, ওয়েট, আমি তোমার অ্যান্সার শুনেছি। চন্দন মুখার্জি, আনমিউট করে একটু শুনি তোমার কথা। চন্দন, বর্ষা, প্লিজ আনমিউট। কেউ নেই। মৈত্রেয়ী? Yes, sir. Hello, sir. হ্যাঁ, বলছি তোমার আনসার কি? যদি ড্রাগ আয়োনাইজ করে তাহলে অ্যাক্টিভিটি বাড়বে না কমবে? কমবে স্যার, কারণ এটা পেনিট্রেট করতে পারবে না। কেন পেনিট্রেট করতে পারবে না? কারণ লিপিড সলিবিলিটিটা লো হবে। ঠিক আছে। শ্রেষ্ঠা? হ্যাঁ স্যার। তোমার আনসার কি? স্যার বায়ো অ্যাক্টিভিটি ড্রাগের কম হবে। ওয়াই? স্যার ওই তো আনআয়োনাইজড ফর্মে থাকলে তো পারমিয়েটটা ভালো করতে পারবে অ্যাজ কম্পেয়ার টু আয়োনাইজড ফর্ম। ওকে। টুইঙ্কেল, তুমি মিউট করো। টুইঙ্কেল? বলো। স্যার অ্যাক্টিভিটিটা বাড়বেই হবে। অ্যাক্টিভিটি বাড়বে কেন? স্যার মানে ওই আনআয়োনাইজডটা ঠিকঠাকই কাজ করবে। না, ধরো ড্রাগটা আয়োনাইজ করলো, তারপরে কি অ্যাক্টিভিটি বাড়বে না কমবে? কমবে, তাহলে আয়নাইজড হলে অ্যাক্টিভিটিটা কমে যাবে। কেন? স্যার আয়নাইজড হলে তো কি করে মানে লেয়ারটা ক্রস করবে তখন। ঠিক আছে, ওকে, মিউট ইয়োরসেলফ। তাহলে সবাই বলছে অ্যাক্টিভিটি কম, বায়োলজি অ্যাক্টিভিটি কমবে। রাইট আনসার, বিকজ আয়নিক ফর্ম অফ দ্য ড্রাগ, দ্যাট মিনস এটার যে হাইড্রোফোবিসিটি বা লিপোফিলিসিটি সেটা কমে যাবে, ফলে ওটা বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন ক্রস করতে বেশি রেজিস্ট্যান্স পাবে, ঠিক আছে, বা ক্রস করতে ডিফিকাল্ট আর। So that means ionization of a drug has a great impact on the biological activity of the drug. Fine. So Hammett, scientist Hammett first picked this thing, and he first proposed that ionization is an important parameter which should be governed to design a drug or to determine the property of a drug inside a biological system. From that, he postulated a descriptor that is called ionization constant or electronic constant. Actually, এটাকে বেশি বলা ভালো electronic constant.
This electronic constant is based on the ionization constant of the system or the molecule. ঠিক আছে? For example, if I put the drug in the system, it will ionize. So there will be an ionization constant. Say the ionization constant is A. Now, say I am putting the mother drug inside the system. So the mother drug is benzoic acid. So it will ionize. So what ion it will make? Benzoate it will make benzoate as well as H plus. Right? Say the equilibrium constant is KH. This is the mother drug. Now, say if I put any substituent here, ধরো আমি এখানে substituent রাখলাম, say nitro. The ionization will change. কেন? কারণ নাইট্রো গ্রুপ তার নিজস্ব ইলেকট্রনিক প্রপার্টি রিং এর মধ্যে অ্যাট্রিবিউট করবে। ফর এক্সাম্পল নাইট্রো গ্রুপ হচ্ছে ডিঅ্যাক্টিভেটিং গ্রুপ, ও রিং থেকে ইলেকট্রন টানবে, যে ইলেকট্রন টানবে ইলেকট্রন গুলো ডিলোকালাইজ হওয়া শুরু করবে, ইট উইল আন্ডারগো রেজোনেন্স, এন্ড এটা যখন ডিলোকালাইজ হবে এইখানে ইলেকট্রন ডিলোকালাইজ হবে, ফলে ইট উইল আয়োনাইজ মোর। ইফ ইউ ডু দ্য রেজোনেন্স, ইলেকট্রন গুলো যদি রিং থেকে ডিলোকালাইজ করো, তাহলে কার্বক্সিলেট কি করবে? কার্বক্সিলেট তো অক্সিজেনের যে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন আছে সেটা এখানে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে, তার মানে এখানে প্লাস টার্মিনাল হবে। এই প্লাস টার্মিনালকে অক্সিজেন নিউট্রালাইজ করার জন্য হাইড্রোজেন থেকে বেশি ইলেকট্রন টানবে, তাহলে হাইড্রোজেন বেশি করে H প্লাস ফর্মে আয়োনাইজ হয়ে সিস্টেমে ঢুকবে। তার মানে অলটুগেদার কি হলো? আয়োনাইজেশন ইউ আর গেটিং মোর, and behind this ionization we can see the electronic distribution or the orchestration of the electron distribution is getting changed. So any তুমি যে আমি নাইট্রো দিয়ে বললাম, তুমি যে সাবস্টিটিউয়েন্ট পুট করো, অ্যামিন, তুমি OH তাই পুট করো, তুমি CH3, মিথাইল, ইথাইল, প্রোপাইল, যাই কিছু পুট করো, ঠিক আছে, SO4, SO3H, যাই তুমি পুট করো, the ionization will change, and so the total ionization, since the total ionization is getting changed, the ionization constant also will change. Now say after putting the substituent, we are getting the ionization constant Kx, where X is my substituent. Where X is my substituent. X বসাবার পরে নতুন আয়োনাইজেশন কনস্ট্যান্ট, এর নতুন রকম ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউশন হলো, নতুন যে আয়োনাইজেশন কনস্ট্যান্ট সেটাকে আমি ধরে নিচ্ছি Kx। তাহলে ইলেকট্রনিক কনস্ট্যান্ট, ইলেকট্রনিক কনস্ট্যান্ট যেটা আমি লিখলাম তার ইকুয়েশন হয়ে যাবে, সেটাকে আমরা লিখি সিগমা দিয়ে। সিগমা ইকুয়াল টু, নট ইকুয়াল টু, আবার ইকুয়াল টু আমি দেবো না, সিগমা ইজ প্রপোর্শনাল টু log of Kx by Kh। আবার log নিয়ে আসছি কারণ log এর any time log coefficient is more related with biological activity, so log Kx by Kh। Kx ki, Kx is the ionization constant of the substituted molecule, where X is the substituent, Kh is the ionization constant of the unsubstituted molecule or the parent molecule, ঠিক আছে? তাহলে Kx by Kh, এর যদি আমি log নিই, that will be proportional to sigma. Sigma is called the electronic constant, মানে এর মধ্যে পুরো মলিকুলের যে ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউশন সেইটাকে ধরা আছে। Within sigma, the electronic distribution of the entire molecule is covered
ঠিক আছে। নাও কামিং ব্যাক টু লিটল বিট ম্যাথামেটিক্স, আমি এটা একটু মুছে দিচ্ছি। তাহলে আমরা কি লিখছি, লগ kx by kh equal to, sorry, proportional to sigma। তাহলে প্রপোর্শনালিটি সাইনটা হটাবার জন্য তোমরা কি করে, লগ kx by kh equal to rho sigma, ঠিক আছে। তাহলে log x minus log k equal to rho sigma, and what is rho? Rho is the sensitivity of the compound towards reaction। এটাকে ইউজুয়ালি ধরে নেওয়া হয় 1, রো কে ইউজুয়ালি ধরে নেওয়া হয়, সেন্সিটিভ ধরে নেওয়া হয় 1, ঠিক আছে। তাহলে log or log kx minus log h equal to sigma। Now kh হচ্ছে তোমার ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট অফ দ্য আনসাবস্টিটিউটেড মলিকিউল, ঠিক আছে। নাও এইটাকে, তার মানে কি, আনসাবস্টিটিউটেড মলিকিউল যে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট, ইট ইজ টেকেন অ্যাজ আ বেস লাইন, এটাকে ধরে নেওয়া হয় বেস লাইন, ঠিক আছে। এর ভ্যালু ধরে নেওয়া হয় 1। কেন 1? বিকজ ধরে নেওয়া, তুমি যদি এটা স্কেলিং করি, যে তোমার ইলেকট্রনিক কনস্ট্যান্ট কত বাড়ছে কত কমছে, ঠিক আছে, তো সেই স্কেলের একটা বেস লাইন দরকার। ইফ ইট ইজ আ স্কেল, ইউ নিড আ বেস লাইন। সেই বেস লাইনের ভ্যালু ধরে নিচ্ছি আমি 1, ঠিক আছে। সেই বেস লাইনের ভ্যালু ধরে নিচ্ছি আমি 1, সেটা কার, যে আনসাবস্টিটিউটেড কম্পাউন্ড, সেটার হচ্ছে ভ্যালু হচ্ছে 1, ঠিক আছে। তাহলে kh এর ভ্যালু যদি 1 ধরা হয়, তাহলে log kh এটা কত দাঁড়াচ্ছে, log of 1, log of 1, that means 0। log of 1, that is 0। So it becomes log of kx minus 0 equal to sigma, or log of kx equal to sigma। This is our derivation। কারণ ফাইনাল জিনিসটা কি দেখাতে চাইলাম, আমরা যে ফর্মুলাটা এলাম সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি log of kx equal to sigma। এবারে x টার কেউ বলে না, কারণ যে কোনো কম্পাউন্ডের কিছু না কিছু সাবস্টিটিউশন থাকবেই, তো আমাকে বারবার তার x বলা দরকার নেই।
a compound means by default you have some substitution. So it will be log K equal to sigma. What is K? K is the ionization constant of the molecule. So this you may write as a base equation. This is called Hammett equation. This equation is actually relating with Hammett constant. It is called Hammett equation. Fine. So after partition coefficient, we need to learn about this Hammett constant or electronic constant, how it varies. So তোমরা বিভিন্ন মলিকিউল দেখতে পারো, বইতে এক্সাম্পল আছে সাবস্টিটিউটের, কোথাও নাইট্রো বসিয়ে, কোথাও অ্যামিনো বসিয়ে, কোথাও মিথাইল বসিয়ে কি হচ্ছে, রেজোনেন্স চেঞ্জ হচ্ছে, কোথাও ডিঅ্যাক্টিভেটিং গ্রুপ দিয়ে রেজোনেন্স ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টানছি, কোথাও অ্যাক্টিভেটিং গ্রুপ মানে প্লাস আইওলা গ্রুপ বসিয়ে আমি ইলেকট্রনকে পুশ করছি। In either cases, the electronic distributions are getting changed, and that's why the sigma value is getting changed. ठीक है? So after log P, we'll learn this thing, that Hammett equation, Hammett constant. Next, we come to hydrophobicity, is Hans analysis of Hans constant. But before doing that, I'm just coming back within 2-3 minutes. Just wait for me. I'm coming back within 2-3 minutes. Okay, sir. Okay, sir.
Okay, sorry for the interruption. I'm back. সবাই আছো তো? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ Okay. স্যার। So we are moving to our next part, that is the Hammett constant. Sorry, Hammett constant is over. We are moving to the next part, with the Hans analysis or Hans constant. So I am clearing all these things here. Okay, so just move forward to Hans analysis. Hans analysis কি বলছে? Hans analysis এর কনসেপ্ট Hammett constant এর সাথে প্রায় সেম, it is almost similar. What is the difference? Difference হচ্ছে শুধু আমরা kx মানে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট যেটা করেছিলাম তার জায়গায় তুমি পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট দিয়ে সাবস্টিটিউট করো। Just substitute this with partition coefficient. তাকে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? Hans analysis actually কি ইন্ডিকেট করে? হাইড্রোফোবিসিটি অফ দ্য কম্পাউন্ড, হাইড্রোফোবিসিটি অফ দ্য কম্পাউন্ড। ঠিক আছে, হাইড্রোফোবিসিটি অফ দ্য কম্পাউন্ড আমরা অলরেডি পড়েছি পার্টিশন কোএফিসিয়েন্টের সাথে একটা হাইলি কোরিলেশন আছে। So taking the correlation away, taking the correlation forward, use that correlation in Hans analysis. Hans analysis gives you the hydrophobicity or hydrophobicity constant that is denoted as pi. Fine. Constant, hydrophobicity constant pi. Fine. Hans analysis এ কি বলা আছে? বলা আছে তুমি যখন কোনো কম্পাউন্ড, any compound, actually Hans also did the experiment with benzoic acid. So benzoic acid was the mother molecule, but nowadays it is not limited to benzoic acid, it can be applied to any ligand, any drug. Fine. So any compound, if you dissolve in water, it will, some part it will go to water, some part will not. Some part will go to water and some part will not go to water. Okay. Some part yes, some part no. Now, how much it will go to water and how much it will not go to water? Who is the determining factor here? Which chemical, which physicochemical property of the molecule is determining here how much of the compound will go to water, how much is not? It is the compound chemistry. This chemistry will determine the hydrophobicity or the hydrophilicity of the compound. So if the compound hydrophobicity if it is more, the compound hydrophobicity, if it is more, definitely it will not go to water, or some very few percentage of it going to water. But more of it will pass through the biological membrane. More of it will pass through the biological membrane. Fine. Similarly, if the compound is less hydrophobic, much of it will go to water, but the lesser percentage of compound will pass through the biological membrane. So hydrophobicity is an important phenomenon of how much compound will pass through the biological membrane, which is also related with P, partition coefficient. So pi, the hydrophobicity of the compound, and P are highly correlated with each other.
What is the correlation? Hence, postulated the equation to correlate this. What is the equation? The proposed pi is proportional to log px, sorry, log px by log of ph. What is px? X is the any substituent. If you put the substituent, we have already the electronic distribution gets hampered, the electronic distribution gets changed. When the electronic distribution gets changed, the compound, what will be, if the electronic distribution gets changed, then compound may go to two states. Either it becomes polar or it becomes non-polar. It becomes polar, either it becomes polar or it becomes non-polar. ঠিক আছে? তো যদি ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউশন এমন হয়, ধরো এটা আমার মলিকিউল, এইদিকে আমার মাইনাস চার্জ, এইদিকে প্লাস চার্জ, এটা একদিকে আমার একটা নেগেটিভ পোল, একদিকে পজিটিভ পোল তৈরি করে, তার মানে বেশি পোলার হচ্ছে। আর যদি এরকম হয় যে চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন কমে যাচ্ছে, তাহলে আমার নন পোলার হচ্ছে। তাহলে পোলার যদি হয়, পোলার কম্পাউন্ড জলে কি করবে? বেশি আয়নাইজ করবে, তার মানে তার হাইড্রোফোবিসিটি কমছে। যে পোলার কম্পাউন্ড সে জলে বেশি যাবে, বেশি আয়নাইজ করলে হাইড্রোফোবিসিটি কমবে, তার মানে তার, আমরা অলরেডি আগের বার দেখলাম যে তার পারমিয়েশন কমছে বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন থ্রু দিয়ে। রিভার্স যদি হয়, দ্য কম্পাউন্ড বিকামস নন পোলার, সেটা যদি জলে যায় তাহলে তার মানে কি, সেটা জলে বেশি ডিজলভ হবে না। যদি আমি জলে দিই নন পোলার কম্পাউন্ড, যদি এমন করে সাবস্টিটিউয়েন্ট পুট করি যে সাবস্টিটিউয়েন্টটা কম্পাউন্ডকে নন পোলার করে, is becoming the non-polar thing, then if you add the compound to water also, it will not go to water. Okay, but it will be the higher tendency to permeate through the biological membrane. So the substituent manipulates the electronic distribution, the electronic architecture of the molecule, and this manipulated or the altered electronic architecture of the molecule governs the hydrophobicity of the molecule, whether it is increasing or decreasing. So substituent has an effect on the hydrophobicity, and that's why substituent has the effect on partition coefficient as well. So log px by log ph. What is px? Partition coefficient of the substituted compound. Partition coefficient, PC, partition coefficient of the substituted compound. Partition, what is pH? Partition coefficient of unsubstituted compound. ঠিক আছে, তাহলে পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট সাবস্টিটিউট কম্পাউন্ড, পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট আনসাবস্টিটিউট কম্পাউন্ড, দুটো রেশিও করে তার লগ নিলে প্রপোর্শনাল টু পাই। এইটা যত বাড়বে, তার মানে এই ভ্যালুটা যত বাড়ছে, px বাই ph যত বাড়ছে, লগ তার লগ নিলে সেটা তত বাড়বে, তার পাইও তত বাড়বে। এই ভ্যালুটা যত কমবে, লগের লগ অফ দ্যাট তত কমবে, পাই তত কমবে। এবার যদি আমি ম্যাথমেটিক্স করি, আমরা আলটিমেটলি ওই একই ভাবে দেখবো লগ px বাই ph, this is equal to rho pi. Rho একই sensitivity of the reaction, যেটা আমরা ধরে নিচ্ছি 1। তাহলে log px by ph হচ্ছে পাই। আচ্ছা, pH কে আমরা ধরে নিই 1, partition coefficient of the unsubstituted compound কে ধরে নিই 1, because as I told in the last slide, that is, this is taken as baseline. Anything of the unsubstituted compound, it is taken as a baseline. It is the starting point. The thing may go up, the thing may go down. So pH becomes 1. The pH becomes 1. ঠিক আছে? If the pH becomes 1, তাহলে log px, যেটাকে আমি ভাঙি, log px minus log pH
will be equal to 5 যেহেতু rho equal to 1, এবার pH 1 করে দিয়েছি, pH 1 মানে log 1 মানে 0, so it becomes log px equal to 5. ঠিক আছে, এবারে log px by x star কেউ বলে না, so we write like this, log p equal to 5. This is the another base equation, log p equal to 5. We cannot tell the compound is substituted because any compound is in general is a substituted. You just put the compound, you calculate the partition coefficient, you take the log. In normal case, it is the indication of the hydrophobicity constant, that is the pi. ঠিক আছে, এবারে তুমি পাই ভ্যালু কি করে ভ্যারি করবে সেটা সাবস্টিটিউয়েন্টের কেমিস্ট্রির উপর। এই সাবস্টিটিউয়েন্ট যদি কম্পাউন্ডকে বেশি পোলার করে দেয় তাহলে পাই কমে যাবে, এই সাবস্টিটিউয়েন্ট কম্পাউন্ডকে অধিকতর নন পোলার করে দেয়, if it converts the compound to more non polar then pi will decline, pi will decrease. Okay, now this has one correction. What correction? When biological experiments were done, it was seen that log p and pi correlation, log p and pi correlation becomes better if we take second power, অর্থাৎ instead of log p, if we take both log p square if you take both log p square and log p, if you take both log p square and log p, then it gets better correlation with pi. Then it gets better correlation. যদি আমরা দুটোই নিই, second power and first power, instead of only first power, it gets better correlation with pi. কারণ এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা গেল যে অ্যাকচুয়ালি হাইড্রোফোবিসিটি যদি আলাদা করে মেজার করি আর লগ পি যদি আলাদা করে মেজার করি, এটা সিঙ্গেল পাওয়ার দিয়ে খুব ভালো কোরিলেশন হয় না। যদি আমি দুটো স্কোয়ার আর সিঙ্গেল পাওয়ার ইউজ করি উইথ সাম কনস্ট্যান্ট, সে a of log p square plus b of log p, then we get a better correlation. ঠিক আছে, with pi. So we take usually a log p square plus b log p when we talk about pi. ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি কেন হয় আমি তো একটু ম্যাথমেটিক্সটা বলে দিই। যদি এই সিরিজটাকে আমি নিই, ইফ আই টেক দিস সিরিজ, আই এম চেঞ্জিং দ্য কালার, তাহলে এটা কি হয়, log p equal to pi হলো আমার। এবার টেক দিস ইজ অ্যান এক্সপোনেনশিয়াল log p to the base e, তার মানে p equal to e to the power pi. Now e to the power pi is an তোমার exponential series, infinitesimal series. So if I break this, so it what it becomes 1 plus pi by factorial 1 plus pi square by factorial 2 plus pi cube by factorial 3 plus dot 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 pi to the power n by factorial n. Now if the pi is very small, usually pi is not very large, 0.2, 0.1, 0.2, 1.1, 1.4, so upper power are negligible. খুব বেশি পাওয়ার যা দরকার পড়ে না, পাই এত স্মল, এর যত কিউব 4 রুট এগুলো নেব, that becomes even smaller. For example, ধরো 0.2 এর স্কয়ার, 0.2 এর স্কয়ার 0.2 কিউব, ঠিক আছে, পয়েন্ট এটা এর থেকে বড়, ঠিক আছে, 0.2 হোল টু দি পাওয়ার 4, এটা আরো ছোট। তাহলে আমি যত উপরের দিকে যাচ্ছি তত ভ্যালু কমছে, তাই উপরের দিকে ভ্যালুগুলো নেওয়া যায় না নেওয়া যায় বিকজ দে বিকামস নেগলিজিবল। সো উই টেক অনলি দ্য পাওয়ার আপ টু কোয়াড্রেটিক
pi square. Okay, now so it becomes 1 plus pi plus, so it p because pi square by factorial 2 মানে 2. So now you see it has some constant pi square কে যদি আমি রাখি তাহলে pi square by 2, 2 by 2 মানে কি by 2 থেকে আমি ডিলিট করি করে আমি হাফও বলতে পারি. If I delete this by 2, I can tell that this is into half. So we are putting some kind of constants. এবারে pi এর জায়গায় আবার log p বসিয়ে দাও because pi is log p. So we are getting 1 plus some constant, say constant a into log p plus some constant b into log p square so we can write like this. So now it becomes more fine, more polished equation. So we have a notion from this that the quadratic form of the equation may have a better chance of correlation, may have better correlation with the original p. ঠিক আছে? Yes, sir. তাহলে from this we have an idea the why, যেটা আমি এখানে বলছিলাম যে কোয়াড্রেটিক পাওয়ার কেন অধিকতর পাই এর সাথে রিলেটেড, অধিকতর পাই এর সাথে কেন রিলেটেড. তো আমি জাস্ট ম্যাথমেটিক্যাল সিমুলেশন ছোট করে করে দেখালাম. তো this is the refined form of Hans equation. This is actually basically the Hans equation. This is basically the Hans equation, but this is the refined form of Hans equation. স্যার এ লগ পি স্কয়ারটা কি আমরা পাইটাকে রিপ্লেস করে করছি তাহলে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পাই এর জায়গায় লগ পি বসিয়ে দাও. হ্যাঁ ঠিক আছে. সো এখানে এইবারে আরেকটা ইন্টারেস্টিং চেঞ্জ হচ্ছে যখন তুমি কোয়াড্রেটিক ফর্মে নিয়ে যাচ্ছ, দ্য গ্রাফ, দ্য প্যাটার্ন অফ গ্রাফ অলসো গেটিং আ লিটল বিট চেঞ্জ. ঠিক আছে, দাঁড়া আমি এটাকে ইরেজ করে দিই জায়গাটা. Now if I do the graph, say log p versus pi, আগে আমরা শুধু ইকুয়েশনটা কি ছিল, log p তার মানে আমার এই ফর্মের যে ইকুয়েশনটা এটা আমার স্ট্রেট লাইন হওয়া উচিত ছিল. রাইট, y equal to mx, if log p যদি log p আমি x নিয়েছি তার পাইটা y নিলাম, তাহলে এর log p হচ্ছে x, এর কোএফিশিয়েন্ট 1, যাই হোক 1 into x, তো এটা বিকাম y equal to mx. So the equation should be looking like this. But when you are getting the quadratic power, so it becomes, the equation becomes something like this: y squared equal to 4ax বা x squared equal to 4ay, right? যখন quadratic power নিয়ে আসছে. What is the form of this equation? আমাদের ইকুয়েশনটা কি রকম হচ্ছে, ax square plus bx plus c equal to y. সেটা সিম্পলিফাইড ভার্সন হচ্ছে এটা. এবার তারপর তুমি x আরেকটা রাখতে পারো. আমরা এখানে x স্কয়ার প্লাস x টু দি পাওয়ার 0 করেছি. ইনস্টেড অফ x টু দি পাওয়ার 0, x টু 0 মানে 1. তো instead of doing that I am putting x তারপরে c. What is this form of the equation? This is the equation, parabolic equation, form of a parabola. So now if you
take the quadratic power on, then the equation will become like this, parabolic form. This is the equation will become like this. There will be one maxima. Maxima na koto seta porer kotha, but there will be one maxima. Where for a particular, that means for a particular p, or particular log p, there will be a maximum pi. So this will become a parabolic equation. So Hence equation, when it is modified to a power of 2, or when do a quadratic power on Hence equation, you are converting your straight line from mother Hence equation to the parabolic equation. Fine. বেশ, আচ্ছা এইবারে this is all about your Hence analysis in a short. এবার বইতে পড়ো, বইতে এই জিনিসগুলো ভালো করে আলোচনা করা আছে, বইতে দেখতে পাবে। ঠিক আছে, আমি মোটামুটি সব বুঝিয়ে দিলাম। Discuss almost every crucial points here. Then just go through book, and if you feel anything যে অসুবিধা হচ্ছে আমাকে you can just ask me. But I have tried to cover almost all the Hence analysis. এইবারে এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যানালিসিস কথাটা লিখলাম, অ্যানালিসিস যখন আমরা একটু পরে আসবো, অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি হচ্ছে Hence ইকুয়েশন। ইকুয়েশনটাকে পরে আমরা অ্যানালিসিসে যখন কনভার্ট করব, উইল ফ্রেম অ্যানাদার ইকুয়েশন। ওকে, সো আপ টু দিস ইজ Hence কনস্ট্যান্ট। বেশ, এরপরে আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে steric parameter. We'll move on to our steric parameter. So we are clearing my all drawings. So now we'll move to the steric parameter. Sorry. Why this steric parameter is important in QSR? Because steric parameter governs molecules hydrophobicity. Not only hydrophobicity, but also molecule stability. Stability as well as permeation through biological membrane. Why? Say if my molecule is like this, if my molecule is like this, if I put one substituent like this, take a substitute, this is fine. But এখানে যদি আমি আরেকটা সাবস্টিটিউয়েন্ট বসাই, এখানে যদি সাবস্টিটিউয়েন্ট বসাই, if I put another substituent, if I put another substituent here, they will try to interact. If their van der Waals radii are, if their van der Waals radii are too close to each other, then they will interact. How? Because they are electronic clouds. Etao electronic cloud, etao electronic cloud. So those two electronic clouds will interact each other and they will repel each other. For this repulsion, what will happen? These groups will try to pull away from each other. So these bonds through which you are placing the substituents in the ring, these bonds will be under strain. তুমি একটা ধরো ইলাস্টিক কে বাঁকাতে চাইছো, একটা স্প্রিং কে এরকম বাঁকাতে, স্প্রিং এর ওখানে একটা বল আছে, তুমি বলটাকে সরাতে চাইছো, তার মানে কি ইউ আর বেন্ডিং দ্য স্প্রিং।
So when we are trying to bend the spring, it will be under strain. So it may be that after a certain point, the ring will break, or the spring will break, or the bond will break. So what will lead to? It will lead to question on stability on the molecule. It will become unstable. It will become unstable. Okay. Again, since you are putting electronic volume to the molecule, it may be that you are putting bulk. These kind of substituents are usually bulkier substituents. Means they should have sufficient larger electronic volume so that you have a good amount of van der Waals radii. So these kind of substituents, they have bulker volume, a good amount of electronic cloud inside these substituents. So when you are putting good amount of electronic clouds, that's when you are increasing the volume. So you are increasing the hydrophobicity. The too much electron cloud will increase the hydrophobicity of the compound. Because those electron cloud will not allow the molecule to interact sufficiently with water and to go in water. Those large electronic clouds, they will not allow molecule to sufficiently interact with water and go in water. Plus, those electronic clouds now will interact with the lone pair of electrons of water. Water a lone pair of electrons আছে? Those electronic clouds will interact with the lone pair of electrons, and electron-electron interaction means again repulsion. So that will also pull away the molecule, that will also drive away the molecule to get solubilized in water. That will also drive the molecule away from water because of this repulsion. So this steric effect increases due to this, because it is going away from water, we can say that the molecule is becoming hydrophobic. And so by putting the steric effect in, by putting the bulkier substituents in, we are increasing the steric effect. That is, we are putting a question on its stability, as well as we are increasing the hydrophobicity of the molecule. But hydrophobicity that only will come into play if the molecule exists. যদি এতটাই unstable হয়ে যায় যে মলিকুলটি ভেঙে গেল, তাহলে আমরা হাইড্রোফোবিসিটি করে লাভ কি? মলিকুল যদি এক্সিস্ট করে রিয়েলিস্টিক্যালি, তাহলে আমার হাইড্রোফোবিসিটি করে লাভ আছে? মানে স্টেরিক এফেক্ট আমি দিচ্ছি, কিন্তু এতটাও স্টেরিক এফেক্ট দেওয়া চলবে না যাতে মলিকুলটা ব্রেকডাউন করে যায় আন্ডার টু মাচ স্ট্রেন। So that will increase the hydrophobicity of the molecule as well as instability of the molecule. But hydrophobicity বাড়লে আমরা কি জানি, পারমিয়েশন অটোমেটিক বাড়বে। হাইড্রোফোবিসিটি বাড়লে জলে যাওয়ার পরিমাণটা কমবে, বাট পারমিয়েশন বাড়বে। But be very careful that your stability of the molecule remains intact. Now, so steric parameter is another important descriptor which covers molecular stability as well as the activity, because it governs the hydrophobicity and stability as well, and hydrophobicity governs the permeation to biological membrane. Scientists stuffed plus addressed this steric parameter, and he showed that this steric parameter is hugely important. And scientists showed that the steric parameter is hugely important in QSR. So he first proposed one steric parameter that is called tough steric parameter. It is called tough steric parameter.
There are three steric parameters. Usually in QSR, we deal with three major steric parameters. The first one is Taft steric parameter. ঠিক আছে, যেটাকে আমরা ES দিয়ে ডিনোট করি। Second one is molar refractivity. আমি শর্টে লিখলাম molar refractivity. And the third one is Varloop sterimol parameter. VRLOOP. Varloop sterimol. Parameter. Yes. So scientists first coined the steric parameter is the Taft steric parameter ES. ঠিক আছে. What is Taft steric? How did he propose Taft steric parameter? Basically, he was working with benzoic acid ester. ঠিক আছে. He was working with benzoic acid ester. ধরো C6H5 COOR. He was working with this. Now he was seeing that benzoic acid ester only becomes active when it is hydrolyzed. When it becomes hydrolyzed means say it is a prodrug. So when the prodrug will come to play, when it will be hydrolyzed to original drug. So he was seeing that the hydrolysis of the benzoic acid ester was playing a crucial role in its partition coefficient or activity, etc. etc. So he first took into account that the hydrolysis is one important parameter to be looked after. Fine. Now, when you think about this, you think of the mechanism, how the hydrolysis is okay. So how that is occurring? If you put water, the water is approaching here. The bond, how is the bond? That is a benzoic acid. এটা এখানে COOR এরকম আছে। তাহলে আমি যদি জল দিই, ঠিক আছে, H2O will come to attack this carbon because this carbon is electron deficit because oxygen has dragged electron from this carbon. So it is become a nucleophile. It's the attack of, it is becoming the center of attack of electrophile. Electrophile এখানে attack করবে কেন না I'm sorry the nucleophilic center. It is becoming the nucleophilic center. Nucleophile অর্থাৎ নিউক্লিয়াস লাভিং যার মধ্যে এক্সেস ইলেকট্রন আছে, nucleophile will attack here. It is becoming the nucleophilic center of attack. Okay. So when the nucleophile water will come here, it will try to attack. So if you put substituent here, say R1, it will try to hinder the water from approaching here. Fine. And if you put the substituent here, also, it will also try to hinder the attack of water here. এই সাবস্টিটিউয়েন্টটাকে বাধা দেবে, আবার এই সাবস্টিটিউয়েন্টটাকে বাধা দেবে কেন? Because they have electronic volume in themselves and those electronic volume will repel the water to come to this bond, this substituent as well as this substituent. ঠিক আছে? So this effect
is more pronounced if you work on acetic acid. ধরো তুমি যদি অ্যাসিডিক অ্যাসিড নাও, অ্যাসিডিক অ্যাসিডের এস্টার ধরো CH3 COOCH3, ঠিক আছে, অ্যাসিডিক অ্যাসিড যদি নাও, তাহলে এইখানে যখন আমি জল দেব, এইখানে ঢুক থেকে বাধা দেবে এইখানে যে মিথাইল গ্রুপটা আছে, মিথাইল গ্রুপ ইটসেলফ, বিকজ মিথাইল গ্রুপ ইজ আ বাল্কিয়ার গ্রুপ। এই এফেক্টটা খুব ভালো করে বোঝা যায়, ঠিক আছে। তো হি স দ্যাট, টাফট স দ্যাট, যে এই গ্রুপটা যত বড় হবে, ধরো এটা মিথাইল গ্রুপ, এই গ্রুপটা আরো বড় করলাম, তাহলে তার বাল্কি এই গ্রুপটা ওয়াটারকে আসতে আরো বেশি রেজিস্ট্যান্স দেবে। এই গ্রুপটাকে আরো বাড়ালাম, তাহলে এই গ্রুপটা ওয়াটারকে আসতে আরো বেশি রেজিস্ট্যান্স দেবে, তাহলে আরো বাড়ালাম, তাহলে এই গ্রুপটা এখানে আসতে আরো বেশি রেজিস্ট্যান্স দেবে। সো দ্য মোর ইউ আর ইনক্রিজিং দ্য গ্রুপ, ধরো মিথাইলের থেকে মিথাইল গেলাম, ইথাইলের থেকে প্রোপাইল গেলাম, প্রোপাইল থেকে বিউটাইল গেলাম, সো ইউ আর ইনক্রিজিং দ্য গ্রুপ। The increase in the group means also the volume of the group. So it will produce more hindrance to the approaching water molecule to approach at this place and to cleave the bond, to dissociate the bond, to hydrolyze the bond. Okay. Hello. So he saw that on increasing this group volume, water attacking to this group is becoming more hindered. That means on increasing the steric hindrance, volume increase করছো মানে electronic repulsion বাড়াচ্ছো। The increased volume induced electronic repulsion. What does it mean? I have already told. This is nothing but steric repulsion. This is nothing but steric repulsion of the group onto water. So when you are increasing the steric repulsion of this substituent, the water hydrolysis is becoming lesser. So this is the concept, and then he quantized this steric parameter. How? He derived the equilibrium constant K. So this actually equilibrium constant means like an ionization constant. You can say this is the ionization constant because when, or hydrolysis constant. I will not say hydrolysis constant. Sorry, I will not say ionization constant. Rather, I will try to put it as hydrolysis constant. So when it will be hydrolyzed, it will be forming original acid CH3COOH plus original alcohol methanol CH3OH. Methyl acetate যদি ভাঙে তাহলে acetic acid methanol হবে. So there will be hydrolysis. This is a hydrolysis reaction. So you'll get the hydrolysis constant K. So when steric hindrance is higher, hydrolysis is lower, so K is lower. If the steric hindrance is higher, K is lower because hydrolysis is lower. If the steric hindrance is lower, if you put the lesser bulky group, the steric hindrance is lower, so K is higher because the hydrolysis is higher. Fine. So with this, he postulated an equation. I'm just wiping out in this. I will write here. He wrote the equation log K of R COOCH3 divided by K CH3 equal to ES. This is the mother ester methyl acetate. এখানে আমি CH3 জায়গায় আর পুট করলাম, মানে this place is changeable. সাবস্টিটিউট আমি চেঞ্জ করতে পারি। Now if you আচ্ছা এটা একটু আমার লেখাটা ভুল হয়েছে, that this will be just reverse. আরটা নিচে আসবে, CH3 টা উপরে যাবে, CH3 উপরে যাবে,
আর নিচে আসবে। Okay, so CH3 COH3 is the mother ester and RCO CH3 is the substituent ester. Fine. So now you see, if the R is bigger, if R is bulkier, so what will happen? If the R is bulkier, what will happen? If R is bulkier, then K of this entire thing, K of R COOCH3 will be lesser than K of original ester, mother ester CH3 CH3 COOCH3 or mother ester. কারণ হাইড্রোলিসিস কমে যাবে, আর যত বাড়বে হাইড্রোলিসিস কমবে, ফলে হাইড্রোলিসিস কনস্ট্যান্টও কমবে। তাহলে মাদার এস্টারে যে হাইড্রোলিসিস কনস্ট্যান্ট ছিল তার থেকে সাবস্টিটিউটেড এস্টারের যদি আর বিগার সাবস্টিটিউট হয়, হাইড্রোলিসিস কনস্ট্যান্ট কমে যাচ্ছে, ফলে কে ভ্যালু কমছে। ঠিক আছে, তাহলে এইটা দিস কে ভ্যালু নিচে ডিনোমিনেটর কমছে, ডিনোমিনেটর কমলে কি হবে? টোটাল ভ্যালু বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, the denominator is going down, the denominator is going down when R is bigger, when R is bigger the denominator is going down, so the entire value is going up, so ES is going up। তাহলে কি হবে? ES বাড়ছে। ঠিক রিভার্স যদি হয়, আর যদি তুমি স্মলার সাবস্টিটিউট নাও CH3 থেকে, কি হবে? আর যদি স্মলার হয় তাহলে এই KR এর যে ভ্যালু হাইড্রোলিসিস কনস্ট্যান্ট সেটা বেড়ে যাবে দেন KCH3। তাহলে নিচেরটা বাড়ছে। in that case the denominator is going up। if the denominator is going up, this fraction will go down। এই ফ্র্যাকশনের ভ্যালু কমে যাবে, ডিনোমিনেটর যদি বাড়ে তাহলে ফ্র্যাকশন কমবে, ফ্র্যাকশন কোনো তো লগ নিলে এন্টায়ার জিনিসটা কমছে, এন্টায়ার জিনিসটা কমছে, তাহলে স্টেরিক প্যারামিটার স্টেরিক হিন্ড্রেন্সও কমছে, তাহলে স্টেরিক প্যারামিটার বা স্টেরিক হিন্ড্রেন্সও কমছে। ফর এক্সাম্পল, যদি আমি এখানে বিউটাইল নিই, বিউটাইল ইজ আ মাচ বাল্কিয়ার সাবস্টিটিউট দ্যান মিথাইল, তাহলে হাইড্রোলিসিস কমবে, ডিনোমিনেটর কমবে, ডিনোমিনেটর কমলে এন্টায়ার জিনিসটা বাড়বে, মানে স্টেরিক হিন্ড্রেন্স বাড়ছে। কিন্তু আমি যদি আর যদি এইচ নিই, ইফ আই টেক এইচ হাইড্রোজেন, তাহলে হাইড্রোজেন অনেক ছোট মিথাইলের থেকে, তাহলে হাইড্রোজেন বসানোর পরে টোটাল হাইড্রোলিসিস বেড়ে যাবে, তাহলে কে বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে কে বাড়ছে মানে ডিনোমিনেটরটা বাড়ছে, বা ডিনোমিনেটর বাড়া মানে পুরো ফ্র্যাকশনটা কমছে, ফ্র্যাকশন কমলে লগও কমছে, তাহলে এন্টার জিনিসটা কমছে, তাহলে এন্টার জিনিসটা কমা মানে ইএস কমছে, তার মানে স্টেরিক হিন্ড্রেন্স কমছে, স্টেরিক প্যারামিটার কমছে। বোঝা গেল? তাহলে সাবস্টিটিউয়েন্ট বাল্কিয়ার হচ্ছে না স্মলার হচ্ছে, এটি তুমি ম্যাথমেটিক্যালি অ্যাসাইন করতে পারো ইএস বাড়ছে না ইএস কমছে, এবং তুমি তার লগ নিয়ে এক্স্যাক্টলি তার ভ্যালু বার করতে পারো যে কতটা বাড়ছে বা কতটা কমছে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য টাফ স্টেরিক প্যারামিটার। ঠিক আছে, দিস ইজ ট্রু ফর এনি এস্ট। এবার এটা এস্টারের জন্য ফার্স্ট ইকুয়েশনটা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নাওয়াডেজ নট ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর এস্টার অনলি, ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর এনি ড্রাগ মলিকুলস। এনি ড্রাগ মলিকুলস, তুমি একটা পেরেন্ট ড্রাগ নিলে, পেরেন্ট ড্রাগ যে কোনো পেরেন্ট ড্রাগ, একটা পেরেন্ট ড্রাগ যা কিছু একটা পেরেন্ট ড্রাগ নিলে তার হাইড্রোলিসিস কনস্ট্যান্ট বার করো, করে কেএফএ নাও, নিয়ে একটা সাবস্টিটিউট করো, সাবস্টিটিউট করে আবার তার কে নাও, হাইড্রোলিসিস করাও, করে হাইড্রোলিসিস কনস্ট্যান্ট কে নাও, তাহলে তুমি দুটো কে ভ্যালু পাচ্ছ, আনসাবস্টিটিউটেড আর সাবস্টিটিউটেড, তার রেশিও করে লক করে দাও, তাহলে তুমি বুঝে যাবে ইএস কত দাঁড়াচ্ছে। So nowadays it is applicable for any of the molecule determine the steric parameter. ঠিক আছে, বেশ। আচ্ছা, এইবারে ব্যাপার হচ্ছে তার স্টেরিক প্যারামিটার আমরা হলো। Now we will be coming to our second thing, that is molar refractivity. আচ্ছা, এই অবধি কারো কোনো প্রশ্ন আছে? If you have any question, you can feel free to ask me.
স্যার বলছিলাম কি স্যার এই যে ডেরিভেশন গুলো এগুলো কি মানে আমাদের মানে পরীক্ষার জন্য বা কিছু কি ইম্পর্টেন্ট নাকি না মানে এটা মানে বোঝানোর জন্য ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে বোঝানোর জন্য তো অবশ্যই, হ্যাঁ তো জিনিসটা তো বুঝতে হবে কি করে ব্যাপারটা অ্যাসাইন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। তারপরে হতে পারে হয়তো এক্সাম এমন কোশ্চেন এলো যখন তোমার ফর্মুলা না হলে তুমি এক্স্যাক্টলি বার করতে পারছো না, হতে পারে। ঠিক আছে। ওকে স্যার। আচ্ছা, এবারে আমরা আসবো হচ্ছে মোলার রিফ্র্যাক্টিভিটি। মোলার রিফ্র্যাক্টিভিটি সবথেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে এটা এটা শুনলে মনে হয় অপটিক্যাল প্রপার্টির সাথে রিলেটেড। এটা শুনলে মনে হয় অপটিক্যাল প্রপার্টির সাথে রিলেটেড। তো এটা কি আপনার মানে তোমার কি স্টেরিক হিন্ড্রেন্সের সঙ্গে লিঙ্ক থাকবে কোশ্চেন। To answer that, just frame the equation of molar refractivity. Molar refractivity কেন স্টেরিক হিন্ড্রেন্সেস বা স্টেরিক প্যারামিটার রিলেটেড এটা বোঝার জন্য ইকুয়েশনটা আমাদের একবার ফ্রেম করলে আমরা বুঝতে পারবো। What is the equation for molar refractivity? MR equal to n square minus 1 by n square plus 2 into mw by d. Okay, what is n? N হচ্ছে refractive index of the molecule. What is the mw? Mw means the molecular weight. It is the molecular weight. This is n equal to refractive index molecular weight and d is the density. Okay, d is the density. Now refractive index is a dimensionless quantity. এর কোনো ইউনিট নেই। আমরা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স রেশিওতে পড়ি। কোনো একটা মলিকুলার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ধরো 1.44, ধরো জলের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হচ্ছে ধরো 1.33, কাঁচের হচ্ছে 1.44। মানে কি? এর মানে হচ্ছে এটা এয়ার এর রেসপেক্টে করা। দিস ইজ রিলেটেড টু এয়ার। এয়ারের যা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স তার তুলনায় জলের রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স 1.33 টাইমস হায়ার, বা কাঁচের গ্লাস তার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স 1.44 টাইমস। জাস্ট ইটস আ রেশিও উইথ রেসপেক্ট টু এয়ার। ইট হ্যাজ আ ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি। তাহলে n এর কোনো ডাইমেনশন নেই। তাহলে n স্কয়ার মাইনাস 1 ডিভাইড বাই n স্কয়ার প্লাস 2 পুরো কোয়ান্টিটিটা কোনো ডাইমেনশন নেই। ঠিক আছে, তাহলে এই ডান দিকেরটা এবারে এসে এবারে মলিকুলার ওয়েটের ডাইমেনশন কি? মলিকুলার ডাইমেনশন হচ্ছে ওয়েট বাই ভলিউম। যে কোনো সরি ভুল করলাম, মলিকুলার ডাইমেনশন কি? মলিকুলার হচ্ছে ধরো গ্রাম মোল বা তোমার কেজি পার মোল, এরকম ভাবে আমরা বলি 1 মোলের কত গ্রাম আছে বা 1 মোলে কত কেজি আছে, আমরা ইউজুয়ালি গ্রাম মোল এরকম বলি। তাহলে এর একটা গ্রাম পার মোল এরকম একটা ডাইমেনশন হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি উপরে কি লিখতে পারি? গ্রাম পার মোল, ধরো এটা ডাইমেনশন। বাট ডেনসিটি ডাইমেনশন কি? ডেনসিটি মানে ওয়েট বাই ভলিউম। ওয়েট মানে কার ওয়েট? একটা স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট লাগবে, 1 মোল না 2 মোল না কি মোল, তাহলে ধরে নাও সেটা হচ্ছে গ্রাম পার মোল। ওয়েট মানে ডেনসিটি ইউনিট হচ্ছে ওয়েট পার ভলিউম। ডি হচ্ছে, আগেটা আমি লিখে নিই, ডি হচ্ছে ওয়েট পার ইউনিট ভলিউম। না ওয়েটের জায়গায় আমি কি লিখছি? ওয়েটটাকে যদি আমি লিখি, ওয়েট মানে কার ওয়েট? 1 মোল বা 2 মোল, so it becomes gram mole বা কেজি মোল। so it is I am writing gram per mole। 1 মোলে গ্রাম, 1 মোলে কত গ্রাম, that is his weight, আর this is mole। okay, আর ভলিউমের ইউনিট কি? সিসি। ধরো ভলিউম সিসি, কত সিসি বা কত কিউবিক মিটার বা কিউবিক সেন্টিমিটার এরকম। তাহলে gram per mole and gram per mole is cutting away from each other, so we are getting back the cc, so its dimension is becoming cc or unit of volume। cc টা উঠে যাচ্ছে, উঠে is becoming unit of volume। this is what? this is denoting actually volume।
So basically molar refractivity depends is a function of volume, molecular volume is a function of molecular volume. Now what I know, molecular volume মানে কি, the steric parameter বেড়ে যাওয়া. If I increase the molecular volume, then what does it mean? Steric parameter will increase, because molecular volume increase means atomic volume increase, electronic volume increase, sub volume increase. So so if molar refractivity increases, that means volume of the molecule increases, that means steric parameter of the molecule increases. Steric parameter of the molecule increases. That's why molar refractivity is indirectly related to the steric parameter of the molecule. বুঝা গেল? কে বুঝতে পারোনি? ঠিক আছে, ফাইন। কে বলবে কেউ কিছু? Okay, then it's fine. Now I'm coming to our third steric parameter, that is Varloop sterimole parameter. স্যার এই সবকটা পার্টি স্যার মেডিসিনাল কেমিস্ট্রিতে হালকা হালকা করে স্যার পড়েছিলাম। সবই ওই জিনিসটাই, ওই মেডিসিনাল কেমিস্ট্রির একটা বড় অংশ প্রিন্সিপালস অফ ড্রাগ ডিসকভারিতে দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ স্যার, যেটা আমি থার্ড ইয়ারে পড়াই মেডকেমে কিউএসআর এন্ড অল দিস, সেটাকেই দেখবে ইউনিট 3 বা মডিউল 3 যেটা আছে ওই এমপি 208-3 কি 3 অনওয়ার্ডস, বাকি যেটা রয়েছে পুরো 3-4টে প্যারাগ্রাফ সবই ওইখান থেকে তোলা। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, প্রায় একটু আধটু অ্যাডভান্স লেভেলে তো আছে, প্রায় 80 to 90%, 80 to 85% বা 90% ওখান থেকে তোলা। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। তো সেই নলেজটাই কাজে লাগে। ঠিক আছে, আচ্ছা এবারে ভার্লুপে আমরা কি করি? ভার্লুপে প্রথম কাজই হচ্ছে মলিকুলটাকে এরকম ভাবে বসানো, দিয়ে মলিকুলটা এরকম ভাবে বসানোর পর ধরো এরকম মলিকুলটা এরকম ধরো হচ্ছে, ধরো এখানে COOH, এখানে কিছু একটা সাবস্টিটিউয়েন্ট, এখানে কিছু একটা সাবস্টিটিউয়েন্ট, হোয়াটএভার রিং বা যাই কিছু আছে, সেটাকে একটা অ্যাক্সিস বরাবর বসাই, বসিয়ে তো পুরো ইলেকট্রনিক ভলিউমটাকে আগে ধরার চেষ্টা করি কোয়ান্টাম কেমিক্যালি। হলো ইলেকট্রনিক ভলিউম যা সাবস্টিটিউয়েন্ট ধরে ধরার চেষ্টা করি। ধরার পরে দুটো হরাইজন্টাল ট্যানজেন্ট আর দুটো ভার্টিক্যাল ট্যানজেন্ট টানি, এমন ভাবে টানি যে এটা যেন সরি আমার এটা অ্যাকচুয়ালি হাতে আঁকছি বলে এরকম হচ্ছে, এটা যেন জাস্ট ওপরটাতে ফিট করে, এটা যেন জাস্ট নিচেরটাকে ফিট করে, এটা যেন জাস্ট সাইডেরটাতে ফিট, মেবি আই ড্র স্ট্রেট লাইন, জাস্ট সাইডেরটাতে ফিট করে আর জাস্ট এই ডান সাইডেরটাতে ফিট করে। এন্ড এরপরে আমরা হরাইজন্টালি অ্যাক্সিসটাকে ভেঙে নিই। We draw the one axis horizontally. We find out the center of gravity of the molecule. We find out the center of gravity CG of the molecule, and we draw an horizontal axis as well. তাহলে এরকম ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস হলো এই সিজি বরাবর একটা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস নেই, সিজি বরাবর হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস নেই, চারদিকে চারটে ট্যানজেন্ট এমন ভাবে টানা হয় যে মলিকুলটাকে জাস্ট কন্টেইন করে। ঠিক আছে, এইবারে এই তাহলে আমি এখানে চারটে মলিকুলের চারটে, এবারে মলিকুলটা একটা বক্সে ফিট হলো, যার একটা পার্টিকুলার লেন্থ হলো আর একটা পার্টিকুলার উইডথ হলো। ঠিক আছে, এই লেন্থ বরাবর আপার কোয়াড্রেন্ট আর লোয়ার কোয়াড্রেন্টের যে ডাইমেনশন, এটাকে আমরা L1 L2 এরকম ভাবে ডিফাইন করে নিই। তো এই লেন্থটা L1, এই লেন্থটা L2, আর হরাইজন্টাল যেটা তার রাইট কোয়াড্রেন্ট আর লেফট কোয়াড্রেন্টের যে ডাইমেনশন, সেটাকে আমরা ঠিক করে নিই L3 আর L4। তাহলে L1, L2, L3 আর L4, these four things governs the shape and size of the molecule, right? Shape size চেঞ্জ করে, যে কোনো একটা হয় L1 বা L2 বা L3 বা L4 চেঞ্জ করবে, বা একসাথে হতে পারে দুটো চেঞ্জ করলো,
বা একসাথে তোমার তিনটে চেঞ্জ করলো, বা একসাথে তোমরা চারটেই চেঞ্জ করলো, but depending on your substituent, depending on your ring, this will change. So if the molecular size and shape changes, then what will change? Volume will change. So the steric parameter will also change. So L1, L2, L3, L4 are basically denoting your steric parameters, the steric property of the molecule. A kind of measurement of the steric property of the molecule. You can quantify them, okay? Then you can take the ratio like L1 by L2 or L3 by L4, okay? But L2 by L3, any two ratios you can take out, and you can have the dimensional measurement of the molecule. You can use this in assigning the one of the size or shape related steric property of the molecule. This is the volume sterimol parameter. This is by defining the ratio of L1, L2, L3, L4, you're basically giving a volume sterimol parameter. ঠিক আছে, ফাইন। তাহলে আমরা ইলেকট্রনিক, দ্য লগ পি, ইলেকট্রনিক প্যারামিটার, হাইড্রোফোবিসিটি, স্টেরিক প্যারামিটার, তার মধ্যে টাফ, তার মধ্যে তোমার ভার্লু, তার মধ্যে স্টেরিমোল, এইগুলো জানলাম। আচ্ছা, এরপরে আমরা আর দুটো ডেসক্রিপ্টরস উইল স্টাডি। তার ডিটেলস ম্যাথমেটিক্সে আমরা যাব না, বাট দ্য কনসেপ্ট and importance we'll see, that is the ETSA and branching index. So we'll come to ETSA and branching index. এটা কি ডিনোট করে? ETSA branching index হচ্ছে একটু উপরের লেভেলের জিনিস। কি জিনিস? এই দুটোকে বলা, ETSA কে বলা হয় টোপোলজিক্যাল ডেসক্রিপ্টরস। অ্যাকচুয়ালি যে ডেসক্রিপ্টর আমরা পড়ছি এর মধ্যে বিভিন্ন ভাগ আছে, মানে যেমন ধরো হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল ডেসক্রিপ্টর, কনস্টিটিউশনাল ডেসক্রিপ্টর, the descriptors ধরো ফার্স্ট হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল। এর মধ্যে কি কি পড়ে? এর মধ্যে পড়ে হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট, নাম্বার অফ অ্যাটমস, নাম্বার অফ সিঙ্গেল বন্ড, নাম্বার অফ ডাবল বন্ড, নাম্বার অফ তোমার নাম্বার অফ হেটেরো অ্যাটমস, লাইক নাম্বার অফ অক্সিজেন্স, নাম্বার অফ নাইট্রোজেন্স, এইগুলো যেগুলো কনস্টিটিউশনের সাথে রিলেটেড। এরপরে ধরো পরে হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল ডেসক্রিপ্টর। জিওমেট্রিক্যাল ডেসক্রিপ্টরের মধ্যে যেমন ধরো হচ্ছে তোমার মোলার রিফ্র্যাক্টিভিটি, বিকজ ইট স্টেরিক প্যারামিটার, এগুলো কি মলিকুলার জিওমেট্রির সাথে সম্পর্কিত। ঠিক আছে, দিস আর জিওমেট্রিক্যাল ডেসক্রিপ্টর। দেন ইটস ইয়োর মলিকুলার প্রপার্টি ডেসক্রিপ্টর, তার মধ্যে ধরো পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট, ঠিক আছে, লিপোফিলিসিটি বা হাইড্রোফোবিসিটি, ঠিক আছে, এগুলো পড়ে। এরপরে আছে ধরো ইলেকট্রনিক ডেসক্রিপ্টর। ইলেকট্রনিক ডেসক্রিপ্টর, ইলেকট্রনিক ডেসক্রিপ্টরের মধ্যে কি পড়ে? ইলেকট্রনিক কনস্ট্যান্ট, আমরা যেটা পড়লাম ইলেকট্রনিক কনস্ট্যান্ট, সিগমা, হ্যামেট, ঠিক আছে। আর কি পড়ে? কিছুটা তোমার কিছুটা পড়ে ETSA। What is the full form of ETSA? এটা কিছুটা ইলেকট্রনিকের মধ্যে পড়ে, কিছুটা পড়ে টোপোলজিক্যাল ডেসক্রিপ্টরস। There is another form of descriptor, এটা এর মধ্যে কিছুটা পড়ে হচ্ছে টোপোলজিক্যাল ডেসক্রিপ্টরস। What is the full form of ETSA? Electro Topological State Atom Index. Electro Topological
স্টেট বড় টি লিখছি, স্টেট অ্যাটম ইন্ডেক্স, ঠিক আছে। আর টোপোলজিক্যাল ডেসক্রিপশনের মধ্যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের লাগে, সেটা হচ্ছে ব্রাঞ্চিং ইন্ডেক্স। এই ব্রাঞ্চিং ইন্ডেক্সের মধ্যে যেটা মেন আমাদের লাগে সেটা হচ্ছে র্যান্ডিক ব্রাঞ্চিং ইন্ডেক্স, RANDICK, র্যান্ডিক ব্রাঞ্চিং ইন্ডেক্স। এই দুটো কি আমরা ছোট্ট করে শুধু জানবো এই দুটো কি। এই দুটো হচ্ছে লিনিয়ার মলিকুল, when a molecule becomes linear and when the molecules become branched, when the molecule becomes branched, the property of the molecule changes. If the molecule is linear and the molecule is branched, the property of the molecule changes. Why? Because when the branch system comes, when the branch system comes, then carbon or carbon to other atom interaction changes. না ধরো এখানে কার্বন আছে, এখানে কার্বন আছে, এরা একে অপরের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে। লিনিয়ার মলিকুলে সেটা ছিল না। বা ধরো এখানে আমি NH2 পুট করেছি, ধরো অ্যামাইনো অ্যাসিড, এখানে আমি NH2 পুট করেছি, এখানে কার্বন আছে, so that will interact if the distance is quite close, if the van der Waals radius is quite close, distance to the stereochemistry, the stereochemical distance is quite close, they will interact with each other. Okay, and maybe that these two will interact with each other. এখানে ধরো আমি ধরো COH দিয়েছি, COOH দিয়েছি, তাহলে এই দুটো একে অপরের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে। So when the branching thing comes into play, the interaction changes, and when the interaction changes, the electronic distribution changes, the steric hindrance changes. Okay, and if you put the hydrophobic tail like this, the hydrophobicity of the molecule changes. Usually when you do the branching, ধরো normal pentane, say I am taking normal pentane or isopentane, যখন আমি আইসোপেন্টেনে যাব, তখনই পোলারিটি আরো কমবে, ইট উইল বিকাম মোর নন পোলার। তো কারণ কি, তখন তুমি ইলেকট্রনটাকে আরো বেশি করে ছড়িয়ে দিচ্ছ থ্রু দ্য ব্রাঞ্চ, ইউ আর ডিস্ট্রিবিউটিং দ্য ইলেকট্রন মোর, ইউ আর নট অ্যালাউইং ইট টু গেট পোলারাইজড। When you are putting branch, that means you are making the electron distribute through a increased surface area of the molecule. So you are reducing the chance of electrons to get polarized. দুটো আলাদা আলাদা পোল ইলেকট্রন যদি তুমি চান্সটা মিনিমাইজ করছো, and you are increasing the surface area of the molecule. So when you are increasing the surface area of the molecule, the hydrophobic interaction will start. The electron and water interaction will be more prevalent. The hydrophobic interaction will start with the increased surface area. So the hydrophobicity of the molecule will increase, or in other words, the lipophilicity of the molecule will increase. So branching তুমি যখনই করছো, তখনই যেমন নন পোলারিটি তুমি নিয়ে আসছো, we are taking the non polarity in question, you are increasing the lipophilicity also of the molecule. Usually এটা থাম্ব রুল নয় যে সবই তোমার ব্রাঞ্চড হলেই এটা হবে, it depends on the substituents basically. If you are critically speaking, it depends on the substituent, but still if you take two isomers or three isomers of which one of them are linear and others are branched, then you can take that the branched ones are more nonpolar and more lipophilic. Now if you put other substitute to make it polar, then this is a different scenario. This is called the topography. The branching actually changes the topology or topography of the molecule. Topology means the surface architecture. তুমি একটা জিনিস ব্রাঞ্চ করছো মানে তুমি তার ডিস্ট্রিবিউশন চেঞ্জ করছো, the stereochemical distribution change করছো, the electronic distribution change করছো. So you are basically altering the topology of the molecule. Topology of the molecule. Okay, so there basically XR BI is basically topological descriptors. XR sometimes is included in both topology as well as electronic descriptors.
branching, this Randic branching index actually is measurement of this branching in quantitative fashion. ETSA or Randic branching index actually just measurement of this branching in the quantitative fashion. Randic branching index শুধু ব্রাঞ্চিংটাকে কোয়ান্টিফাই করে, এর সাথে ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউশনটাকেও একটুখানি কাউন্টার করা হয়, কিন্তু বেসিক্যালি ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে ব্রাঞ্চিং এর উপর। ঠিক আছে, তো এটা আমি আর কিভাবে করা হয় যাচ্ছি না, এটা অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স দিয়ে করা হয়, মানে এটা কার কতটা অ্যাডজাসেন্ট, মানে এ এর সাথে অ্যাডজাসেন্ট, এ এর সাথে আরো বেশি অ্যাডজাসেন্ট, এ এর সাথে অ্যাডজাসেন্ট, তারপরে এ এর সাথে অত অ্যাডজাসেন্ট, তার থেকে বেশি এর সাথে অ্যাডজাসেন্ট। ফাইন, so this is all depends on the quantitative estimation of adjacency of one carbon to other carbon in the linear chain as well as the side chain, or one carbon to other oxygen or nitrogen in the linear chain as well as in the side chain. So basically this is quantified by the one matrix called adjacency matrix. ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে এই অ্যাডজাসেন্সিটাকে লেখা হয়। ঠিক আছে, অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্সে এই পদ্ধতিতে লেখা হয়, লিখে সেখান থেকে একটা ফর্মুলা আছে, ফেলে দিলে র্যান্ডিক ইনডেক্স বা এক্সা ইনডেক্স বেরিয়ে চলে আসে। ঠিক আছে, সো দিস থিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাটস ওয়াই আমরা যখন মেডকেমে পড়ি দেখবেন, রাতে যখন পড়ে দেখবো যে আমরা যখন ব্র্যাঞ্চ আইসোমার দেখবে ব্র্যাঞ্চ আইসোমার যেগুলো আছে বা সাইড চেইন যেগুলো আছে, যেমন এটা তুমি বেশি করে দেখবে ধরো প্রোমিথাজিন কম্পাউন্ড অ্যান্টিসাইকোটিক্স, দেখবে প্রোমিথাজিন বা ট্রাইমেপ্রাজিন বা থায়োরিডাজিন, এই যে কম্পাউন্ডস, এগুলো যদি সাইড চেইনকে অ্যাবলিশ করে দেওয়া হয়, দেখবে প্রোমিথাজিনের যে সাইড চেইন বা থায়োরিডাজিনের যে সাইড চেইন, হ্যাঁ, ট্রাইপ্রোপেডাজিনের সাইড চেইন, এগুলো যদি অ্যাবলিশ করে দেওয়া হয়, অ্যাক্টিভিটি নষ্ট হয়ে যায়। কেন বলো তো? কারণ সাইড চেইন যদি তুমি অ্যাবলিশ করে দেবে, তুমি লিপোফিলিসিটি কমিয়ে দিচ্ছ, রাইট? এগুলো সবই হচ্ছে ফেনোথায়াজিন গ্রুপ, যার নিচে নাইট্রোজেনে ব্রাঞ্চিং আছে, যার আমরা পড়েছি যে এগুলো সবই হচ্ছে ফেনোথায়াজিন গ্রুপ, যারা আমি এটা মুছে দিচ্ছি, যার নিচে সাইড চেইনে ব্রাঞ্চিং রয়েছে। এইরকম এখানে সালফার, এখানে নাইট্রোজেন, আবার এখানে বেনজিন, নাও এখানে আমার এখানে CH2 CH CH3 CH, এখানে CH3 CH, এটা হচ্ছে এই প্রোমিথাজিনের ফর্মুলা। ঠিক আছে, তো এইটাতে আমি যদি এবার এখানে যদি নাইট্রোজেনটা সরে শুধু কার্বন রাখি, কার্বন দিয়ে ডাবল বন্ড করি, তাহলে তোমার হয়ে যাবে তোমার ওই দিস ক্লাস ইজ ক্লাসটা ভুলে যাচ্ছি, দিস থায়োরিডাজিন বা এরকম, থায়োরিডাজিন নয়, ক্লাসটা ভুলে যাচ্ছি, ট্রাইপ্রোপেডাজিন ক্লাস, দেয়ার ইজ অ্যানাদার ক্লাস যেখানে এটা নাইট্রোজেনটাকে সরিয়ে কার্বন দিয়ে ডাবল বন্ড করে দেওয়া থাকে। এনিওয়ে, তো এই এর যদি আমি এই চেনটা উড়িয়ে দিই, দেখবে অ্যাক্টিভিটি ইজ অ্যাবলিশড। ওয়াই? বিকজ তুমি যে সাইড চেইন উড়িয়ে দিচ্ছ, তুমি ব্রাঞ্চিং কমিয়ে দিচ্ছ, ব্রাঞ্চিং কমিয়ে দিচ্ছ, লিপোফিলিসিটি কমাচ্ছ। লিপোফিলিসিটি কমানো মানে হচ্ছে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার থ্রু দিয়ে যেতে পারবে, ইট উইল নট ক্রস দ্য BBB, the blood brain barrier, because there are antipsychotic genre, so it has to go to the brain by crossing the BBB. So if you reduce the branching, or if you abolish the branching, the lipophilicity will not be enough to make it cross to the biological membrane. ঠিক আছে, এই ফেনোথায়াজিন বা থায়োরিডাজিন, এই যে কম্পাউন্ড গুলো, ইভেন ইন কেস অফ ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, ইমিপ্রামিন, অ্যামিট্রিপটিলিন, এই যেগুলো ফ্লুঅক্সেটিন যদি সাইড চেইন অ্যাবলিশ করে দাও, দেখবে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার থ্রু দিয়ে যাবে না, বিকজ ইউ আর রিডিউসিং লিপোফিলিসিটি। সেই এক্সা দিয়ে বা ব্রাঞ্চিং ইনডেক্স দিয়ে তুমি কিউএসআর করবে, এইগুলোর এই টোপোগ্রাফিক্যাল বা টোপোলজিক্যাল প্রপার্টিজ গুলোকে তুমি কোয়ান্টিফাই করতে পারো। ঠিক আছে, so these are several important descriptors. Now combining all these, now একটু আগে আমি হ্যান্ডস অ্যানালিসিস বলছিলাম, মনে আছে? হ্যান্ডস অ্যানালিসিস,
আমি বলছিলাম যে আমরা হ্যান্স কনস্ট্যান্টটা পড়ছি পাই দিয়ে, রাইট? হাইড্রোফোবিসিটি কনস্ট্যান্ট আমরা পড়ছি পাই দিয়ে। বাট আই টোল্ড দ্যাট দ্য অ্যানালিসিস আর বিগ ডিফারেন্ট থিং, সেটা আমরা পরে আসবো। নাও ইটস দ্য টাইম টু গো টু দ্য অ্যানালিসিস। এবার আমরা সব ডেসক্রিপ্টর গুলো মোটামুটি পড়লাম। নাও ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দ্য হোয়াট ইজ দ্য হ্যান্স অ্যানালিসিস। জাস্ট নাও ইউল গো টু দ্য হ্যান্স অ্যানালিসিস। আমি সহজে লিখে দিচ্ছি, ওদের অত কিছু এই ক্লাসে আমি আর বেশি জটিলতা যাচ্ছি না। উইল স্টার্ট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আমি কিন্তু সহজে লিখে দিচ্ছি। হ্যান্স কি করেছিলেন, এই যে সমস্ত ডেসক্রিপ্টর আমরা কি কি পড়লাম, লগ পি বা লগ পি স্কোয়ার, যাই বল দুটো একসাথে নিয়ে আসছি, ওকে, সিগমা, পাই, ইএস, ঠিক আছে, বা এমআর, এই যে এতগুলো ডেসক্রিপ্টর এই যে পড়লাম, উনি এর সাথে ডিরেক্টলি বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিকে কোরিলেট করে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন কিরম হতে পারে তার একটা আইডিয়া দিয়েছে। He told that all these will be linearly correlated with log of biological activity. I told in the first class also, when you are taking the biological activity, taking the log version, always keep in mind that concept of log dose versus response, the semi-log plot. At least one of them should be in the log scale. So log of biological activity will be equal to, it is a linear combination of all these descriptors with proper constants. It will be a linear combination of all these descriptors with proper constant. এটাকে ভাবে লেখা যায়, ধরো log b equal to ধরো a log p plus b log p, এটার হোল স্কয়ার, log p এর হোল স্কয়ার ইনটু b প্লাস c ইনটু সিগমা প্লাস d into pi plus e into es plus f into mr molar refractivity plus dot dot dot, এবার তুমি যদি আরো ডেসক্রিপশন নিতে চাও নিতে পারো, প্লাস কনস্ট্যান্ট। ধরো কনস্ট্যান্ট আমি কি লিখবো, ধরো z is a constant, a b c d আর কনস্ট্যান্ট, এই কম্বিনেশন, এই কনস্ট্যান্ট দিয়ে যদি প্রত্যেকটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করি, এই কনস্ট্যান্ট গুলো কি করে পাবো সেটা আমরা এই ক্লাস আলোচনা করছি না। দ্যাট উইল বি আন্ডার দ্য মেজারমেন্ট অফ MLR, মাল্টিপল লিনিয়ার রিগ্রেশন, এটা আমরা পরের ক্লাসে দেখছি। কিন্তু আপাতত দিস concept is very important, that it is the linear combination of all these descriptors with the help of some characteristic constants associated with each descriptor. Actually, this constant denotes the percentage contribution of these descriptors, percentage contribution